Baba wena Baba ulithemba nomhlaba wonke ulithemba Baba
nothing impossible. Nothing impossible with the God that we serve. There is nothing too hard for him. It don't matter what you're looking for, he will do it for you. If he did it for me, he can do it for you. He can do anything. He will provide for you. His name is Jehovah, the Lord. He can do anything. He will provide for you. His name is Jehovah, the Lord. He can do anything. He can do anything. He will provide for you. His name is Jehovah. His name is Jehovah, my provider. He can do anything. He can do anything. He will. Yes, Lord. His name is Jehovah. His name is Jehovah, my provider. The Lord. Yes, he can do anything for you. He can do for you and me. He will provide for you. His name is Jehovah. Good afternoon, everyone. Good afternoon. We are now going to get started with our program. When I was walking in, I was thinking and looking at saying, it's not morning, it's not evening, it's still afternoon. And as customary, we always greet and say good afternoon. But I struggled a little bit to see the good part of the afternoon. Yes, it's afternoon, but the good part of it, I struggled a bit this afternoon. And as I walked in, and I was looking at some of the photos, and that's something that actually made me smile, in a true sense that Mushabe would have wanted us to remember his beautiful smile and remember the joyous moments that we spent with him. And this afternoon, we are here for exactly that reason, to come and celebrate his life, to come and remember, to come and reflect, and remember the happy times that we spent with him. So without any further ado, let's get the program started with an opening prayer from the acting dean, Ramariba, AJ. Dean, we will just play a short song, and if you can make your way to the podium. Before the dean comes up, I think just some ground rules. Can we just make sure Uri Batubotsi Madzi cell phone Zabo, put them at least on silent or on flight mode, because technology does tend to interfere with this very streaming technology that you see being used here this afternoon. So without any further ado, if everybody can put their phones on silent, and we will get our program underway. Thank you.
Ude Karabere nga Pisalema 121. Morena Rida Panda Chipato Chow, Dinalam Dimukotsi, Nalamura, Nalamiam Ketwa. Rele Zamato Shizitawani Ari Fariso de Bangapi. Farisa Shuba UM Sikalta Duruna Shango. Angate Nimeninja Shichirizemuwa. Orilinda Usai Deli. Nango Muninda Israel Hai Deli Hadibi Kope. Yova Dolinda Mutawara Ramunenyiwa. Yova ndi murunzi wawo. Utunga chala chawo. Masiari duwa alinga utavi. Nangwe umwezi usiku. Yova udolinda. Wabakure na ubihote. Udolinda muya wawo. Yova udolinda uvahau na ujena hau. Zona lini ngaiso Kristo achiraho. Amen. Tavani yako God, moving now. Thank you, Dean. Thank you for the opening prayer. We will continue with our program this afternoon. For some of you that arrived a bit early, like myself, you may think or feel that you're already at home. But we want to make it official that you feel at home and you celebrate with the family in true style. And in this, I'll request Mr. Berry Ramunenyiwa to come and welcome all of us here this afternoon. Mchimidza mushumo chifhinga ichi chevanekedza chone ro tangana fhano nga ḓuvha ḽiḽi ḽa dzi 10 dza August 2021 ri tshi khou ḓa u elelwa mukomana wanga Seroba Salthiel Ramunenyiwa ri zwi dzhia Ramunenyiwa uri ndi yone ri kha vhuria a si kale mahola almost around the same time ro vha ri hanefhano ndo vha ndo ima hanefha kha tshentshi stage ḓuvha ḽa ṋamusi ḽi khou ri lemela ngori hovhu vhuria ho no hulesa maṱari a khou fhufhurea e manzhi fhedzi ri ḓo farelela kha ra maanḓa musiku woṱhe to give us strength to cope during these difficult times. With those few words, I would like to welcome all of you, family and friends, and the church to this occasion
We know that you have come here to support us, and we are happy to be with you. So please feel welcome. Thank you. Mr. MC. Thank you. Bra Berry, before you go, if you can come back for a minute, Mr. Berry, I want to just check something with you. I was looking at the eulogy. No, let us continue with our program. We'll call upon the family doctor, Dr. Nangambi. Doctor, if you can make your way to the front. We'll just have a short song from the music team while we welcome you to the stage. We'll now continue with the next party program. In it will be the condolences. All of the following three people that I'll call up now to the stage to come and join me here. From the ANC, Matozi Rarushai. For the OBC staff in Toyando, Mr. Dauphine Baloi. Zanin, Mr. Godfrey Mulogo, and Malamlele, Mr. Chris Ramakwera. I said three, but it's actually four. In the interest of time, if you can make your way to the front without even a song. Thank you. Lord, Chairperson, Program Director. Renesali Horola African National Congress. Do rumanga cluster as bastando. Rodisa maifi andiliso. Kamta Ramunenyiwa. Kamta Washag. Erkozia mbezo ngauri science na narigo roshaki wa kuma. Muserere chidivadziwa sa dzangano kadzi branch za clusters bazatando zvoda zva disturb na programs zacho za politiki ngari muta wa Ramunenyiwa ni mutina rine ka African National Congress vunokovhota kwa panoni uamba votanganidza vathu rine rivavidza chairperson mushaka ngori ni chairperson ya branches ya African National Congress. So zvinori chikwamba ngamurira chanduko uri kupreparera local government election nawo washanduka mimepe yauri hune vadzula hone vono vagai miraḓo ya African National Congress yo dovha ri mushavhi kha vha dovha vari thuse ko lead African National Congress kha ward 14 ya Gumaila Ngovhela kha vhutshilo ha tshifhinga tshilapfu muṱa wa Ramunenyiwa uri khou support African National Congress kha role nnzhi nga maanḓa huṅwe ri nga vha fundraising ri ṱoḓa support ngori na ANC uri itshila nga support ya supporters friends of the organization na vhathu vhoṱhe zwino ro zwi vhona zwine vho ri itela ndi ngazwo na nṋe ndo takusiwa pfhi kha ndi rumiwe nahone vhahulwane phanḓa hanga mara vho ri kha ndi takuwe ndi ḓise maipfhi a ndiliso kha muṱa uri kha vha muṱa ri roṱhe ro zwi vhona na zwo iteaho muṱani ri khou ḓi zwi vhona tshifhinga tshoṱhe ri asi kalekale ro vha na vho ḓiamba thi nga dovhololi ra khou ḓi ri vhoi musi vha khou ḓi pfha vha khou ḓi luvhala vha khou tsimula vha khou vhaisala
a ri nga to swika po ra swika hone mara fhedzisa ri khou ri roṱhe usiku na masiari ri tshi zwi ḓivha zwo ri ndi muṱa wa African National Congress hune mushavhi musi vha siho na nṋe ri a lepalepa na zwino ri khou lepalepa vhukuma nga zwo iteaho a thi nga ḓo wana maipfi manzhi ndo lisa maipfi a ndiliso ngori murena ndi vhone na tshilidzi tshavho tshine vha kona u ita uri khwaṱhe usiku na masiari nga ri nṋe ri roṱhe ri nga funa zwifhio na zwifhio mara a ri koni ro thembea na Ramakole ndo livhuwa. Thank you, Mr. Program Director. Ramunenyiwa, Balaudzi. I'm so sorry. Ka Mr. Seroba Hartlwitz Lefasing. Khomutserang. Legatong la ba OBC, le rena re latlhegetswe. Re lla le lena. Re modimo a ka be le lena. Tsela tša Mr. Seroba le tla di latela. Go na le mo a rutileng gona. Re kry-ile lesson go tšwa go yena. He was a great leader and a father also. Tsela ya gagwe e agileng ka OBC. Ke re tlo sepela godimo ga yona rena ba OBC. Re re gomotšegang ba Ramunenyiwa ke a leboga. Ndiari wa mushumiza mushumo kha vha Ramunenyiwa na vha Mulaudzi mushavhi zwa vha zwone kha rine roṱhe OBC vha mubebi vha khonani ro xelelwa nga maanḓa ndi muṅwe wa vhathu e nda tou thoma navho u bva murahu ndo dzhena khamphani nga 2016 nga November ya isina na miṅwedzi ya 7 vhurangaphanḓa mushavhi na ṱhuṱhuwedzo dzavho misi dzoṱhe ro dzi vhona ri pfa ro xelelwa nga maanḓa mushavhi muhumbulo wavho na family yavho thoma business na musi ri khou amba vho ira vhathu vho no swika 100 ende tshiṅwe vha dzula uri vhudza uri no arali ni murangaphanḓa a songo gidimela thatha muthu na lara wa khamphani a tshi zwi ḓivha Carlos uri mushavhi a vhatendi hezwo mushavhi wa muthu o funa vhathu vha si murangaphanḓa fhedzi vha khotsi nṋe ndi khou amba fhano khotsi anga vho lovha nga 2015 mara mushavhi vha ḓa vha khotsi uri vha tshi ḓimbusa uri na vhathanga vhani ngei hayani vha khou ita hani kha zwa tshikolo vha tshi nṱuṱuwedza uri no vho Godfrey vha tou bva na muṱa wavho vha tshimbila zwe vha tshi ita zwone na muṱa wavho so ndi pfa ndo xelelwa nga maanḓa na nṋe mara ndi ri no kha vho Ramunenyiwa zwe mushavhi wa vhea hone foundation ya zwonaka na zwivhuya na ngei Thohoyandou ri ḓo isa phanḓa hanefhaḽa ndaa. Rolibu Abo Paloi, Ramakwera, if you can make your way to the stage, thank you. Msingiza mshumo kipinga cha barifa chono rikono dimi apa panda rikono ambanga mushabi ne ndi muthu we anda wari chitonga samsi ndi muratu na mkomana dasa mujisa basawanga nga udira yera barofarana ngayo ndori ndikufando khelelo ngamanda thina na manda thina na nungu namsindo ima hapa ndi upfandi chikopelelo ngamoyo ndichikwamba mushabi ne roba rikushumisana nga manda rofarana nga imwendela ine abori badiba nduri busiku na masiari nilimisirikidi bari rote sino ngo utu habo panda chipato changa I can't believe it, but busy and yatenda nga urine
zwoṱhe zwo itwa nga mudzimu kha ri zwi vhekedze kha tshithu tsha mudzimu ndi ene u itaho zwoṱhe zwi kombedza nga nḓila eneyo kharali tou pfhi ndi muthu ane a pfhi Newele ndi amba uri u itaho zwithu zwo raloho ndi misi ni sa ḓivhi uri ri nga itani ngayo nṋe ndi muthu we vha tou ntevhela ri tshi khou vula bisinese ya hange Malamulele vha ri ne vhoRamakwela vha nṱoḓa vha sa ḓivhi na hune nda dzula ngori nṋe vha vho nḓowela nga maanḓa ngori vha vha khonani ya murathu wanga Jack Ramakwela ri movie in Obituary hafha ḽa Shandima ndi hafha he nda vha ndo vha na nṋe ndi tshi ḓivha zwa uri ri family na lushaka lwa Ramakwela lwoṱhe vha ḓivha zwa uri vha vha tshi tonga sa muṅwana wa hayani ngori vha vha tshi ri vha tshi hu na Thembi ane a vha hone hafha wa Ramakwela we vha tou shuma vhoṱhe ane a vha murathu wanga tshifhinga tshilapfhu vha tshila vhoṱhe nahone hoyo ndi anga amba ḽatsha ngori ne history ya hone yo lapfesa zwino nṋe ndi tshi khou ri sa musi mushavhi vho ri sia kha vha eḓele nga mulalo kha vha eḓele nga mulalo mushavhi nṋe ri ḓo ḓivha zwa uri ri ḓo vha tevhela fhedzi ya tshifhinga na tshikhathi ndi tsha Jehova ndo livhuwa ro livhuwa vho Ramakwela. From the speakers that spoke, arali una zwithu zwivhili that they've all said in common is the love ye mshavhi vha vha na lufuno ngayo nḓila ye mshavhi vha vha na lufuno kha muṅwe na muṅwe. He would embrace you even without knowing you. He would take you in and you would already feel as if you are really part of his life. Chabubiri is the leadership, and I experienced a little bit in my engagements with him the leadership aspect. And these are things that Namusiro Dzurapa, as we reflect back and think, these are the things that should actually bring a smile to our face to know that we lived with a legend. We lived with somebody that loved us. We lived with somebody that took leadership and ownership and actually guided us in one way or the other. We'll continue with our program now by calling upon the following people. Bo Matiba, representing the neighbors. Mr. Thembi Ramakwela, representing the friends. And we will then come back and I'll finish off with the audio from the OBC group and Bo Tidiera. So without any further ado, while the music is playing, arali bachinga derange no panda bo Matiba Mshabi, Nabo Ramakwela. Thank you. Koliwa. Nendo imofano ndi Womatiwa mudzulatsini wa vha Ramunenyiwa. Nendo thoma u dzula hafhaḽa fhethu nga vo 2001. Musi ndi tshi swika a u tshi ḓivha na vha Ramunenyiwa mara hu si khotsi yanake a u kha ḓivha na Vhujapi. What one can say nga vho Ramunenyiwa ndi zwa uri vha vha tshi kona u swikelelea. Heiḽa miṱa nga maanḓa wanga na vho Ramunenyiwa fhaḽani it were two different families, but you could not see the difference nga nḓila ye ra vha ri tshi relate ngayo. There were a lot of over the fence discussions dze ra vha ri tshi dzi ita from time to time, dze dza vha dzi tshi kona u fhaṱa nne dza dovha dza fhaṱa vho Ramunenyiwa. I would remember him as a gentleman, muthu wa u ḓifuna,
muthu wa u funa zwithu zwavhuḓi. Ever since I've known him, thathu vhuya nda vhona khou lala kugoloi kuṱuku. Vho Ramunenyiwa kha nṋe nda ndi sa kona u vhona hezwiḽa fence mbili nda si tsha kona u dzi vhona vhukati ha heiḽa miḓi, ngori at any given point in time I could just walk ndi songo vhuya nda amba uri ndi khou ḓa ra dzula tshituponi ra amba na vhone, I could just walk over, kana vha ri vha tshi vhuya whether it's late or not, if he wants me he will say kha ḓo vhidza khotsi ya zwanga, ri tshi vhidza na khotsi ya zwanga nṋe ndi tshi ri khotsi ya naki. So I will definitely miss those over the fence discussions. But for me, as long as I stay there, I will still feel like he is always there. The only thing that I can say is there were issues that we were handling together, me and Naki. When I got the message, you will remember that Musiwa Makuani, you called me together with him and we spoke. My wish was to say, Kabapore Babuwe. But as they say, we hope and pray, but God decides. So we always welcome what is decided for us. The only thing that I'll leave him with is whatever we have started together, even in your absence, we will make sure, I will make sure that whatever that we've been discussing to achieve, ndidotakala muyani wanga, if that is settled. Ngayo maifi matuku ndiri Vho Ramunenyiwa kha vha eḓele nga mulalo. Rine ro salaho a ro ngo to sala ngauri ra kona vhathu vha vhuya phanḓa ha Mudzimu, fhedzi ngauri tshavho tshifhinga tsho vha tsho swika. Khou livhuwa. Rodibuwa Mshabi, thank you. Ndi Masiari, ndo livhuwa mutshimbidza mushumo vha Ramunenyiwa na vha Mulaudzi musi Mudzimu vho kona mpha courage ndi kone u ḓifara vha Masiari ano ndi kone vha phanḓa vho ndi ni address. Tsha u thoma ndi sa amba zwinzhi ndi khombela uri ndi ambe mazwiwa bvaho ha Thovhele vho Kennedy miḓi ya vhathu Tshivhasa. Madekwe vho ḓo mpfounela ra amba ungari almost an hour. Kha zwiṅwe zwe ra amba zwone vho nthuma uri ndi swikise maipfi a uri vha Tshivhase na vhone vho welwa vho kandiwa. Havha vho Kennedy Thovhele vha vha ṱhama yashu khulu nga maanḓa. Hu sini vhuṱama ho vho thomaho zwino musi vho no vha Thovhele. Ho tou bva zwenezwiḽa ri tshi kha ḓi tou tamba u swikela na ṋamusi ri tshe ro farana. Nda amba nga ha vha muhulwane vho Seroba, family i nga tendelana na nṋe na mufumakadzi wa vho Seroba vha nga tendelana na nṋe. Ndi vhona unga ndi nga ima afha phanḓa ha vheiwe vhege yoṱhe na vhege ndi vhona unga i nga si vhe enough. Zwino ndo lingedza mutshimbidza mushumo uri ndi tou topola fhaḽa na fhaḽa fhaḽa na fhaḽa uri tshifhinga ndi sa fhedze vho tshifhinga. Nṋe na Seroba nga vha ro thoma u ḓivhana over 30 years ago. Ndi nga si tsha tou i vhala zwavhuḓi miṅwaha i nga nkhakhisa mara zwi a fhira 30 years. Kha heneyo miṅwaha ye ra thoma u ḓivhana zwavhuḓi vhuḓi hangei ha Ramunenyiwa ndo vha ndi si mungana wa Seroba. Nṋe ndo vha ndi mungana, may his soul rest in peace,
ndo vha ndi mungana wa Mphoto. Seroba wa mtuku kha riṋe. I think nṋe ndi nga vha ndi na miṅwaha ndi 4 years older than Seroba. Then as we were growing, na Vho Mphoto vha tshi khou aluwa, Vho Mphoto vha relegate. Seroba a thoma u vha attached kha nṋe. And nga hetsho tshifhinga ndo vha ndi sa tou nga ṱhama hafhaḽa muṱani, nda ndi tshi vho tou nga ṅwana hafhaḽa muḓini. Mara hafho vhukati hanga na Seroba ndi hone he a tou takuwa buse tshoṱhe, ngauri zwori zwi se zwo ralo Seroba na ngei ha hashu havhaḽa vhe vha tshi khou amba ndi khotsimunene wanga, ndi murathu wa khotsi yanga. Vha vha si tsha mu dzhia sa mungana wanga, vha tshi tou mu dzhia sa ṅwana. O vha tshi ri o swika ha hashu musi na nṋe ndi sathu vha na muḓi ndi kha ḓi dzula na vhabebi vhanga, o vha sokou tou dzhena vula fridge a dzhia tshine a khou dzhia, kana a sokou ri hafha muḓini u khou sevhiwa nga mini na musina he means things like that. Okay, a ndi dze kha zwa mishumo. Vhukonani hashu ha mbo ḓi na no khwaṱha musi nṋe ndi tshi khou shuma kha hola muvhuso wa kale wa Vho Mpephu kha Auditor General. Hafho ndo vha ndi tshi shuma na Vho the late Mphoto, may soul rest in peace again. And Seroba nga hetsho tshifhinga o vha khou shuma kha Department ya Health. Dzi lunch na tea time ro vha ri tshi ḽa roṱhe, a huna tshine nda khou engedza ende a huna tshine nda khou fhungudza. U nga tou vhona zwinzhi zwe ndi sa khou zwi amba. Nderi ndi tshi kha ḓivha hanefhaḽa muvhusoni, honoyu Seroba uri kha nṋe uri no o vha tshimbidza uri vhakwela, nṋe ndi tshimbidza uri ndi vharoho. Ari ha vhakwela nṋe ndo vhona iṅwe poso yo bvaho hangei Univen, hu tou nga vhone qualifications dzavho dzi khou tou kotorolo na zwine zwa khou nyagea. A vha ḓo i lingedza yo poso. Ndi pfhala nṋe ndi tshi lingedza iḽa poso, nda vhidziwa interview nda mbo ḓi tholiwa. Nṋe ndo no tholwa fhala Univen, nga hetsho tshifhinga zwithu zwa sa tou konḓa. Ndi vhona u nga vhathu vhatswu kha finance ro vha tshi nga tou ri vhararu kana ri vhaṋa, the rest ho vha hu makhuwa a vha tshi tou travel u bva Lweṱerikati. Then nṋe nda mbo ḓi pfhi nda vhudzisiwa nga havha vhatshena, vha ri na a huna muṅwe mungana wawe o no nga iwe ane wa mu ḓivha na, ri kha ḓivha na dziṅwe poso. Nṋe ndo ri no, hu na may his soul rest in peace. Nda ri hu na Hangwani Nefale o vha tshi shuma VDC, na Seroba Ramunenyiwa u shuma kha finance ya government. Ingo havhaḽa vhathu vho ḓo vhidziwa, mara vha ḓi interviewiwa, vha so kha mushumo vho ḓi interview u tsheka uri ingo vha ḓivha na zwe nda vha ndo no vha ambelela ndi zwa vhukuma na. Ha wana uri havhaḽa vhathu vha vha khou suta, vha mbo ḓi namba vho tholiwa. Vhula vhuṱama vhu khou ḓa na u itani, vhu khou hula. Ndi nga vha ndo shuma Univen u nga ri 9 years. I tshi kha ḓivha no Seroba u ḓa kha nṋe ḽiṅwe ḓuvha nga lunch uri vhone vhakwela Sunday Times vho i vhona na. Ndi ri wa zwi ḓivha na nṋe a huna gurannḓe ndi sa vhali nga Sondaha. Vha ri classified yone wo i tsheka na, nda ri ende a i no vhege a thongo iwa. Vha ri hu na iṅwe poso yo advertiseaho Tefluop, hafho fhethu hu khou tou ambiwa nga iwa. Just try that post. Nṋe ndi hafha a mbo ḓi noni ra ndo vha na dzigoloi hetsho ndo thi nga ḓo amba zwinzhi. Nga murahu ro vha ri tshimbila nga dzi tent ra sina na goloi, ro vha na goloi. Seroba ndi ene wa vha a tshi ḓi ita a sathu vha na ḽaisentsi a tshi ḓi tswaya mukalara ḓi ya nṱha na fhasi ngayo. Hezwo nga hetsho tshifhinga ro ḓi vha na dzigoloi roṱhe. Ingo Seroba u ya goloini yawe u ḓa na advert, vha vha khou ṱoḓa principal accountant hangei Tefluop. Ndi tshi vha na nṋe nda wana ingo i khou tou amba nga nṋe musi. Ndi humbula ri tshi faxa heiḽa CV yanga, ndo Seroba o ri hang thembi nga dzina ḽanga na musi ndi thembi. A ri nṋe wa mbudza zwithu ndi sa ite, ndi na u nyadza zwithu. A ri kha ndi faxe ndo ima naye, ra faxa ro ima roṱhe, by then ra tshi tou faxa dzi CV.
usati topera na maḓuvha mavhili nṋe nda mbo ḓi wana founu I khou bva kha muṅwe mutshena Teflopo a mbo ḓi ri kha ndi ḓe interview Teflopo ndi swika Teflopo ndo vha ndi kha yo department ya finance na kha yo position ndi vhona unga ndo hona ndi muthu musundi ndoṱhe ingo nṋe nda mbo ḓi dzhiwa tshi dzhiwa Teflopo wa vho uri fhasi anga ndi lo tou thoma vho na nṋe ndi tshi vho thoma vha boso ya vhatshela vha tshi ripota kha nṋe na ndi tshi vho tou vhudzwa uri hafha a si zwone Seroba ndi kha tou vha na 2 months in Teflopo a mbo ḓi ri kha nṋe ndi a zwi ḓivha zwo rapo Teflopo ni ya ṋewa dzinnḓu dza mahala vhone vha kwela vha songo ita hezwo zwithu zwi a lema vha ḓo guma vha songo vha na tshavho a vha ḓo ṱoḓa nnḓu ḓoroboni ndi musi hezwiḽa u wana nnḓu pulukwane kana ndi nga tou zwa kha ḓivha fesheni nyana ndi nga 1996 ndi wambe zwavho 96 hangei ingo Seroba maipfha ndi sa nyadzeni nda mbo ḓi muvhudza uri ndo vhona huna dziṅwe dzine dzi khou advertisiwa huṅwe no pfi Ivy Park and ndo amba na dzi estate agents dza hone vhone vha ḓa vha ndzhia nda vhona fhethu hone ndi tshi ya fhaḽa nda takalela nnḓu hedzo vho nsumbedza nnḓu tharu nda takalela nthihi yadzo nda namba ndo I dzhia hafhaḽa fhethu ndi musi ndo sia muṱa wanga tshiṅwe tshipiḓa tshe nda tshipfuka he nda renga hone nnḓu hafha Thohoyandou na Seroba o mbo ḓa na nnḓu next door ra mbo ḓi vha dzi neighbor zwa thoma u sia uri na vhana vhanga vha sa vhidzi Seroba ngori vha tshi ri Dedi Seroba vhana vhoṱhe vha Ramunenyiwa na ṋamusi a vha mbidzi nga uri kana Mr. Ramakwela kana mini vha ri malume Thembi na ṋamusi vhana vhoṱhe a huna u vhudziwa pfi a tou ralo mara na ṋamusi vha tshi aḓirese na kati a tshi mbidza hafhaḽani uri malume Thembi kha vha ḓe vha dzule ngafho zwino ri haningei Bulugwane ndi ḓo lingedza u pfufhadza vhathu vha mudzimu ni mpfarele nyana u tou vha uri ndi khou ha swika ha vha mufumakadzi wawe vha ḓo wana khombo hanefhaḽa tsini na Bulugwane vha admithiwa kha iṅwe ya dzi private hospitals nga haningei he vha dzula tshifhinga tshilapfhu nga maanḓa ndi hafha nṋe na Seroba ngauri mukegulu also rest in peace vha tshi travela vha tshi ḓo vhona mufumakadzi tshifhinga tshoṱhe nṋe na Seroba ra ri hai mukegulu vha nga si tou dzhena dzi thekhisini kana uri ṱwa vha khou reiliwa nga vhaṱhanga na vhagudiswa nnḓu I hone hafhanoni na dzi rumu dzi hone kha vha ḓe vha dzule na riṋe hafha roṱhe Ivy Park and afho Ivy Park hanefha ḓoroboni it's even a walk to the hospital. You don't even need a taxi uchiya chibadela ingo mukegulu mufumakadzi wa vhane miya mufumakadzi a Seroba ri nga vha ro dzula hafhaḽani navho almost 3 weeks or so arali ndi sa khakhi he vha ḓa vha ḓowela na mufumakadzi wanga holuya lwe na vhone zwino holu na mufumakadzi wane vha tou nga ṅwana khavho hezwiḽa zwithu zwa vha zwi khou khwaṱhisa mini vhushaka ndi zwino ndi khou ngo heiḽa point yori a i tou vha vhukonani ni hono tou vha itwa something a tshi ḓi zwo ri ḓo zwi vhidza mini na last week ndi tshi honesa mushumoni a tho ngo ri ndo lovhelwa nga mungana ndo ri ndo lovhelwa nga shaka ndi ḓo vha ndi siho nga ḽavhuvhili na ḽavhuraru a tho ngo ri ndo lovhelwa nga mungana zwino ndi tshi vho ḓo lingedza u tou ḓa uri ndi vhine ndi nga ri isi February ndi mathomoni a March nṋe na vhasidzana vhanga vhavhili first born na second born ro vha ro ḓo u dalela musanda vhafuwi vho Kennedy Tshivhasa rari ho nga Mugivhela ro ri tshi tou fhedza u ita zwe ra vha ro ḓela zwone vhana nga vha ri habe ri nga si ṱuwe ri songo vhona Dedi Seroba
athi vakhori va kushumela amalamulele na ndi zwone ingo we drove to Malamulele. I just want to appointment. What's the record that they are around? Not just for the Zingaitea, Navandia, about Trovere, a weekend, Maratisho, Salvitsash, Nine Pupuluquai, the Bushmera Kuribum Pumalanga and Gipas. So, Ingo, Varova, Bobos Rachutupun, Panda, Fala Obisi, Raskor Kurukus, the Nabas Zanavanga, very careful. Baba, where Balabana Bako, Gapa, Bako, Agana, Dinga, Stangana, Angora. Seroba, Malumes, Sarmin, hi, Balabana, hi, Redotumbella, well, Seroba, but not to miss a break away. I near Machina, home, Zanya Nawanga, Okorija video, to the body. Okudisha video ma atisubu that's where business na mushabero kwamba zwazo ola mungwa ono tebera omwa Facebook o business renezo riko disumbezo zifuriji na mina zote riko introduce wakaba shubi na zote anepada na mina zote hari konnewa nazo puteliwa uko finone hayi basongo bonga sikubhanga mahala ndiko zibhalele zitunga nga credit card awuna chino bhanga mahala apart konnewa ziputo anepo. Then little did I know uri machina hola mwana wako dita kudokumentari. Last week dito suka ayani uri dediwe awa debabo utomuta mbaila video ya musiri Malamulele yangi nda mitozi yambo ditsenga hai ngazweno zitukutuku mchimbiza mshimondo ambesa no ndikolibu wa mudzimo mpamanda uri ndive na courage ndikone kusvikisa zvitukutuku apa phanḓa ava Ramunenyiwa na vamulaudzi na khonani dzoṱhe zwavhuḓi udzathongo to imela nṋe ndi ndoṱhe Seroba una khonani nnzhi nga maanḓa vhukati ha vhege ho tshi vho tonga lufu lu a Ramakwela ngori vhathu vha tshi vho founela nṋe vha tshi vhudzisa uri zwi khou tshimbilisa hani ndi a livhuwa mutshimbidza mushumo. Ro livhuwa vho Ramakwela nda ndi tshi vho tou wa pandamedza zwino. But thank you very much for sharing the times that you spent na Mushavi. We will now take an audio from, which is a message in Yakovaka, the OBC Group MD, Mr. Tony Di Fonseca. Our team will play it for us, which is a message of condolence. It really is quite sad when you lose a loved one. And with OBC, one becomes family and gets to know the family, and we feel the pain of the family. So on OBC's behalf, I would like to pass on our deepest condolences to the family and just let you know that we are here for you. Our thoughts and prayers are with you, and that we stand by you, and you're not alone. Your extended family within OBC is thinking of you and praying for you and wishing you strength in these tough times. Thank you very much, Mr. Tony. Before we move to item number 5, which is on the remembrance, let me request about David Tidiera, Mr. David Tidiera, to make his way to the front. If we can just have a short song while we have him up on stage, and we will continue with our program. Ndikoliwa go MC Rojaki ndidodo ndamba zandwa ngabo Ramunenyiwa Berry zare asikale kale ro roima apa na ndo dandaima vaneva ndiko balelo noamba macheloni nange hasho ndo shakiwa
ndina muduhulu mwana wa khaladzi anga oyange phulusa last week 3 a.m. matshelo nda ndi khou wana phone ori sia nga covid, so ndi tshi bva hafha ndi ḓovha ndi khou ya hone. Mushavhi Vho Seroba ndo vha ḓowedzwa nga mufumakadzi wanga uri siaho zwenezwino ngori vho vha tshi ḓa nga murahu. Vho Seroba vha ḓa nga murahu havho ende no fana vho ṱoḓo fana ende havho vhathu vha vha tshi funana nga maanḓa. Mushavhi ndi muthu o ndi na muḓivha o ḓilugela fhedzi, ndi muthu o lugesaho kha vhathu vhanzhi vhane nda vha ḓivha. A hu na zwinzhi zwine nda nga amba nga Mushavhi. Mushavhi vha ḓivhea, vha ḓivhea sa muthu o lugaho ende sa muthu ro zhakiwaho. Ri a ḓivhudzisa vha Ramunenyiwa na vha Thidela, ri na mbudziso nnzhisa dzine a ri na phindulo nadzo. Ri khou vhaisala. 6 months ago ho ṱuwa Vho Mukonḓi, 6 months later ha ṱuwa mufumakadzi washu, namusi ndi 6 months ho ṱuwa Vho Seroba. Fhedzi nṋe ndi khou ṱoḓa fhedzi kha muṱa wa Ramunenyiwa na riṋe vha Thidela ri zwi ḓivha uri mudzimu kha ḓivha mudzimu. Ri nga amba zwoṱhe zwine ra amba, ra ita zwoṱhe zwine ri nga ita, Jehova kha ḓivha Jehova. So nṋe na ndi khou ri kha ri lilele khae, ri sedze kha mudzimu fhedzi, vhone mudzimu vha ḓivha. Amen. Rodibuwa Watidera, thank you very much. We continue with the next item here, remembrance. I don't have a good voice. Mara arali una muthu hafha ane anga ri thomela luimbo vhuhavo hao ndi vhuhulu, that would be great. I can't sing, so if somebody from the floor is able to do that, this is one of the hymns that we will sing. Arali vha tshi nga ri thomela lone. Let us continue with our program. Item number 5, and I'll request the following 3 people to come up on stage. Mr. Nyambeni Mrauzi, if you can make your way, Mrs. Homotso Mrauzi, and on behalf of the squatter camp, if you can make your way up to the left. Rich Kowana Ingwevesa Yabu Wabo How, if you can continue with that, thank you.
masiari mashaka na dzikhonani nne namusi ndi pfa ndo vhaisala nga maanḓa ndo ṱuwetshelwa nga mungani ndi sa ri mulamu kha nne. Seroba o vha a si khonani, a si mulamu wanga fhedzi, o vha khonani yanga. Ende ndi wa dzula mutshimbidza mushumo vho ri fha luimbo lu ri vhuwavho. Vho Seroba vha muthu wa vhuwavho nga maanḓa. A thi ḓivhi na ḓuvha na ḽithihi he nda vha vhona vha tshi tou nga vho tshentsha tshifhaṱo tshavho. Nṋe ndi muthu he nda vha ndo ḓowela mukomana wavho Vho Haji, Muṱahafu Vho Haji. Vhukhonani hanga ha ḓo ṱangana Teflop musi vha Teflop. Ra vha dzikhonani nnzhi khulwane u fana na musi na Vhuthimbi na vhaṅwe vhe vha vha khou ambiwa henefha. So nṋe Faro musi ndi tshi a tshi ḓo mala nda wana mukegulu vha tshi mufuna nga maanḓa. A hu na muṅwe muthu a vha tshi funeswa nga mukegulu unga Vho Seroba. A tshi tou vha ḓiraiva ya mukegulu, tshifhinga tshoṱhe u dzula a tsini na mukegulu. Musi ndi tshi vhuya makhuwani vha tshi ri ndo wanela murathu khoyu, ndi tshi pfa ndo takala nga maanḓa. Na dzikhonani dzanga dza makhuwani na vhafumakadzi na dzi in-laws dzanga vho lila nga maanḓa musi vha tshi pfa upfhi Vho Seroba vho ṱuwa, ngauri Vho Seroba vha tshi vha fara zwavhuḓi nga maanḓa. Ndi ri Vho Seroba vha eḓele zwavhuḓi, riṋe ro laṱelwa. We have lost a lot. Ndi a livhuwa. Rodibuwa Balaudzi, thank you very much. We now take on the next speaker, Humutso. Ndemasiari. It was in August 2015 that Dede Seroba became my dad, my second dad. Because it was in 2015 that my husband and I had our traditional wedding, and I was therefore welcomed into the family. And what a dad he was. Here we are again, 6 years later, to the month, in August, and I've lost my dad. But many memories have been made in that time, and that is what we find solace in. I remember that we would never come to Venda without us leaving, and he would make sure that we have fruits to go back home. He would always leave with us beforehand, stop Ange at the markets, and make sure that we've got food for the road and we've got our fruits and we're sorted. A gentle man, a generous man, indeed a loving, a loved, and a lovable man. So I have great memories. My children, his grandchildren have wonderful memories of their grandpa. The loss is indeed immeasurable, but the love and the memories that are left behind are also immeasurable. Rest in peace, Dad. Thank you very much, Humutso. We now move on to the squatter camp. I was a bit confused, but I think Mika, you'll help us understand what is the squatter camps. Masiari mathote. Nendi nemika teko. Ndo imela squatter camp. Squatter camp ndi vadulu va Seroba. Ile dzina lo danga uri we were so many, and then hezwi ri khou aluwa
hombo diva na hilani grupu ya havala vathanga vanji vanji va imba hip hop. Because there were so many, we adopted that name, ya squatter camp. So nendi kwamba ndo imela vana va dzikhala dza Seroba varatu na vakomana va Seroba. Atina na maipfi vavaisala ngamanda. Dzimbudziso nzhinji rinadzo but aunono dzipindura. Ndi usokoto tanganedza zwezwi zwo iteaho. Ndi muṅwe wa vhathu vhane ndo tshimbilanya na lwendo na malume Seroba musi vha tshi khou vhaisala. Ndi tshi khou communicate nga maanḓa na Kokulivu. Nda ḓifha tshifhinga nda ṱuwa nda ya nda vha vhona 2 months ago. Spent the day with him. And ndi tshi vhuya ndo vhuya ndi na fulufhelo ḽihulu nga maanḓa la uri hai malume vha right, malume vha ḓo fhola. He was his normal fun joking self. Wa tshi funa badi miswaswo. Elo ḓuvha ḽe nda ya ro vha ri khou vha sea uri musi ndi sathu ya khavho nga matsheloni hopfi vha ḓo thoma vha ya check up. So ndi tshi founa vho vha nḓilani ya u vhuya check up vha ri vha tshe Woodmead vha khou vhuya. Mara havhala muthu wa mbo ḓi pfhi vho ngalangala Kokulivu vha khou mpfonela uri ene nṋe malume wawe a thi ḓivhi uri vha gai vho xela vho tsa goloini vho ambara na bijama na masilipasi. Hezwi ndi tshi swika khavho nḓuni ri khou sea nga maanḓa nga hezwiḽa zwithu uri hei habe ndo vha ndi khou mona Woodmead hafhaḽani na musi vhathu ndi khou vha vhudzisa vha sokou tou vhona unga hafha fhethu nga ri hai dzi khou ṱiringanyana vha khou vhona muthu no khou tshimbila nga bijama na masilipasi. Nṋe ndo vha ndi na fulufhelo ḽa uri ri kha ḓi ḓo vha navho tshifhinga tshilapfu. Unfortunately ndi khou tenda uri ho itea lufuno lwa mudzimu naho zwi tshi khou vha kha ri zwi ṱanganedze. We are going through a lot as a family. Ṅwaha u fhiraho around zwezwi zwifhinga we lost memory wanga. Ka January we lost Manimpoto. 6 months later ri khou vhulunga malume Seroba. Zwi khou vha but ndi nga tori kha family yashu kha ri tende uri ndi lufuno lwa mudzimu and ri songo laṱa fulufhelo. Mudzimu vha hone, mudzimu vha kha ḓi vha mudzimu nango zwi tshi khou vhavha zwo tou rali vha hone vhana riṋe. Kha ri edze malume Seroba vho vha muthu wa lufuno luhulu, vho vha muthu a sa fune dzikhakhathi, muthu wa mulalo nga maanḓa. Zwino kha ri edze malume Seroba nga u sala ro farana ri tshi funana zwe vha ri siisa zwone. Kokulivu ri vha funa nga maanḓa and we will always be there for you. Naki mfuna nga maanḓa. Dineo, Humbu, we are all here for you. Kha ri sale ro faranisa zwezwiḽa zwe malume Seroba vha ri siisa zwone. Kokulivu. Roriwa, on behalf of the squatter camp, thank you very much. We will continue with the program by taking words of comfort from siblings. Mrs. Bere Nechiheni
and then we will then continue from there. So let's take a short hymn while we move to tribute by Ramunenyiwa. Heavy load, God is gonna lighten up your heavy load, heavy load, heavy load, God is gonna load, sizifune ezi zine ra khou ita na ruthihi ri khou zwi pfesesa sa muṱa ro bilufhala nga maanḓa mara fhedzi kha nṋe ndi khou wana uri vhathu vhane nda khou vha blamesa ndi havha vhathu vha sa ambari dzimaski vha sa iti social distance vha sa ṱambi zwanḓa ngori vha ri ita zwori vhalwadzi vha sibadela vha decide u lovha ngori ndo pfa hu tshi pfi vhalwadzi hezwi muthu a sibadela tshine tsha bvelela arali a kha khoma u vhona heḽia ḽiṅwe shango ḽa nga ngei so hezwi na rine ri sa yo mu vhona u decide zwori a ṱuwe vha khou zwi vhona Mia Tshepo na Mphodo havhala vhathu ndi vhaṅwevho zwe zwa bvelela ndi zwori rine ra ri sa khou kona u yo vhona malume Seroba na Maniliwa u tonga Seroba a vhona Mphodo nga ngei na Mia Tshepo havhala vhathu vha mbudza zwori ni khou zwi vhona na livha tsha ni tsheka ini khou ḽa u ṱuwa u pfi u ṱho ya nḓuhu ngori the last words that he said was he wanted his wife zwino hu pfi havhala vhathu vha ri Seroba hava vhathu vha shango vha dina na dzi corona gafa ini tani rini requestele Bolt nga ngei hu pfi dzi Bolt dza hone ke koloi ele ya Elia hafi ri koni requestela kana mini a thi ri vha vha ḓivha Mia Tshepo habe nga fa wa define zwino u pfi una this paradise ya nga ngei kha ile iṅwe side hu pfi vha rovha vha tshi khou vhona hanefhaḽa vhathu vho dzula dzi khou wa mo hai ndi zwezwo kha vha requeste Bolt Seroba ha vha u ṱuwa gawe ka koloi ya Elia zwino nṋe ndo tou rali Seroba was my best friend. We did a lot together. Hayani zwi a ḓivhiwa. If there are functions, Nena Seroba will have our own corner. We went to holidays together. We rate us to Zindi rote.
mbilu yanga i khou vhavha mara zwa zwino ndi khou ri tama uri kha Mandivu, we are very much thankful. You did a lot to our brother that we couldn't. Because we were now, hezwi Seroba a tshi vhidziwa upfi mphodo ḓi thoma vhudzisa mara why ri sa dzhii bele Nyatshepo vha ri bele na matsime vha dina ngori ri ḓa ri khou sokou vha fara phanḓa vhathu a sa dzhia u Seroba zwino Mandivu vho ri itela zwihulu rine ri wana ro ḓala tshilidzi tsha mudzimu. What is happening vha khou zwi vhona zwo ri nṋe na Miyakati we've got this special eyes zashu, you know, upfi Nyatshepo vha ḓi vhudzisa zwo ri arali ra nga dzhia vho Dube ndi khou amba khotsi a Tshifhiwa hapfi ngori ri khou lingedza uri ri vha fhaṱele havha vhathu khotsi a Tshifhiwa ri songo vha dzhia ngori vha ḓo thithisa hezwi zwithu zwashu zwine ra khou lingedza u vha itesa. So tshibibi ha ḓi pfi mara ra dzhia tshibibi zwi nga si ite ngori ndi tshone organizer hafhaḽa fhethu ḓo sala tshi khou organizer nnyi. Zwino rine sa muṱa dza dzi siblings dzanga ndi khou ri kha Beri kha khotsi ya Tshifhiwa kha Miyakati vhana vha hashu vho ṱuwa, but it doesn't mean that we have to leave the zwithu zwine ra ḓivhelwa zwone lufuno na u konana hashu vhune ra vha naho. Ndi khou ri kha vhahalivho vhanga Miya Tshifhiwa, Manilivu, Maninini a ri fhaṱane ri fhaṱe na vhana vhashu. Ndi khou ṱoḓa uri kha Humbu sa makhadzi wawo namusi ndi khou mufha thanda heinoni yo uri ene u khou yo vha muhulwane wa hoyu muṱa, u khou yo lida Dineo, u khou yo lida Naki, a lida na Mandivu. Zwino nda ndi tshi khou ri kha vhana vhashu roṱhe rine ri ḓivhelwa lufuno, ri ḓivhelwa nyanḓano, ri ḓivhelwa u konana. Hezwi zwine mudzimu a khou zwi ita u khou zwi ita nga purpose. Ri songo sema mudzimu ndi ene a ḓivha zwoṱhe. Zwino nda ndi tshi khou ri a ri khwaṱhe kha dzimbilu dzashu, a ri lilele kha mudzimu. A huna ri nga si ye na pfafu ri na gai ngori rine a ro ngo huliswa sa vhana vha vhahedeni. Zwine zwa khou bvelela kha rine ndi lufuno lwa mudzimu. Ndo livhuwa. Ndi tshi khou ri kha Seroba khaladzi anga wo nnakesa, ṅwana wa miyanga ene nda mufunesa, khonani yanga ya vhutshilo hanga hoṱhe, mushavhi, ndi khou ri shalom. Ndo livhuwa. DJ. We are making this memorial service rather colorful, and we have an item that is not on your program, but it's on mine. Let me not say any more. Why is that?
vasina fulupelo uone Yehova mupumuli wa mitotsi yesotonda yesoranga urirange panda othe zindirani dzashu dzothe kadzonakaho nadzikondaho dzipatuche dzodzenezi ningadzivarana dzipatuche dzodzenezi Thank you very much. Can we give them a round of applause? But please don't go very far. There's another song that I need you to sing before the next tribute. So stick around. We are now going to take a tribute from Humbu, delivered by Homoto. Just a short bridge while Homoto is coming up. And if I can also then request Dineo and Munaka to also come up to the front. Sorry guys, we're almost there. I'll be reading this on behalf of my husband, Humbulani. A tribute to my dad. Good afternoon, everybody. Let me start by saying that this has been a difficult time for the family. It is difficult to be speaking about my dad in the past tense. My dad was an amazing soul. He was a generous man who always put other people's needs before his own. He had a great sense of humor and was always optimistic, even when things were bleak. He had a positive outlook on life and lived life to the fullest. There is a lot of wisdom that he has imparted on me. He taught us to respect others, amongst other things. My dad was the true definition of calmness. He was never fazed by any situation. As you've probably heard, my dad and I were business partners. He was the perfect partner. He treated me as an equal partner, even though he was my dad. He would consult me on all decisions. We complemented each other. This is a great loss to me and the OBC family. He has left me with big boots to fill. I will miss the daily phone calls. We had such big dreams when we started this business, and I will ensure that we fulfill them. He will be missed dearly. If I can be half the man my father was, I would have achieved greatness. I am proud to call you my dad. Let me finish by saying my dad was a great man.
a true gentleman. Kha vha eḓela nga mulalo Mshavhi. We will now also receive a tribute from Munaka, delivered by Khomotso. My father was a man like no other. He gave me life, nurtured me, taught me, held me, made me laugh, but most importantly, he loved me unconditionally. If I could write a story, it would be the greatest ever told of a kind and loving father who had a heart of gold and personality which would brighten up any room he walked in. I could write 1,000,000 pages, but there's one thing I would say: just how much I love him and miss him every single day. I know he loved me for who I was and accepted me for who I was striving to become. Dads are strong for a reason. They give us a sense of protection. Now that he is in heaven, I know he will continue to protect me and impact not only myself, but the many other people who were in his life. I know he always loved me. I may be hurt, but I won't be sad, because I know he'll send down the answers, because he will always be my dad. Thank you for being my dad. I will always love and miss you until we meet again. I love you, Dad, from Munaka. Thank you, Khomotso. We are now going to receive a tribute from the Queen Mother, Ramunenyiwa. This is a tribute from Mshabi's beloved wife. If we can get it ready. Oh, sorry. How did I miss you? Okay, before we go there, thank you. Thank you. And Machero Nivatuvothe, I think you missed me because people are worried about me standing here and talking. I've been the cry baby all my life. But because it is important, it is my father, it's the last message to my father. I just want to say thank you to everyone that's sitting here to honor this amazing man. Thank you, Ngare, for giving me the courage to find where my voice fits and be able to honor this man. Nedzina langa ndipfi Dineo Violet, ndingwana wabo Seroba Ramunenyiwa. I have so many memories of my father, and for those that don't know, I didn't stay with my father permanently. But during every school holiday or every other weekend, he would make arrangements, either na Kotsi Mnenembanga or whoever would travel to Polokwane, Makadzi Mpodo, Makadzi Bere, Kotsi Murumnaka, all his sisters, Makadzi Mpodo, and made sure that I spent time with his family.
I travel every other weekend, and when I was in Venda, I would have the honor of spending time with his beautiful mother, Bo Violet, and may her soul rest in peace. My dad gave me unconditional love. My father gave me his time. My father taught me how to love. My father made sure that even if we were not staying in the same residence when I was home, in the evenings, he would drive to his mother's house. He would always hoot, vachilidza bele ndurwa na makulu angabo pokwata. Ngori vachidolidza bele nga madaucha, vachikotodoona n'wana wavo. One of us would wake up and open the door, and all he wanted was quality time. Rachidzura na kotsi yanga goroini kusvikira madaucha, usina zvene zvakwambiwa. Just bonding, just spending time together, just loving one another. And that's all he ever wanted. My father was a very loving man. He had a big heart. He spoiled me, I think. But what I appreciate the most, he did not spoil me with material things. Instead, bonde manga lufuno, bonde manga family yabo yabuti, bonde manga culture, bonde manga zwithu zwabuti fedzi. So I didn't, this is very scribbled, so I'll try, because, you know, I wanted it to come from the heart, but I'll try, it won't be too long. But due to my constant travels to Venda, I was lucky enough to engage, luckily, Nabo Makadzimpodo, who are my other parents. Naya rasongoriswa uri oyundo mia oyundi kotsiao. Bote ba baby bashu. Ndaya ha makadzimati mezko difana ndimianga. Ndaya kotsi muhuru mnaka ndikotsianga. Ndaya kotsi mnene ndibabudza malimembanga, because everybody else calls him malimembanga. Ndikotsianga marakad ndikotsi mnene. But I have never called him kotsi mnene in my life. My father exposed me to the best things in life. The best of the best. He made sure that we traveled. All of them made sure that we traveled as much as possible. We would travel to Borupepe, different resorts, and they just wanted us to be happy. They just wanted us to smile. We lacked nothing. We lacked nothing at all. Even if we lacked, we had them to love us. I had him to love me. So I think she embraced that, and she took me, and he also pushed me to her, because she played the role of a mother in my life. I suppose they all did. I can't even compare one to the other. My fondest memory of my father was when I turned 13, and it was coming of age, and I was about to be a teenager. And my father really worried about, will I be a leader? Will all those things that he taught me, when I was 13, instead of buying me all kinds of gifts, my father bought me an atlas, a world atlas, a globe, which I could switch on and plug, and it would be my lamp to study. Because he wanted me to know that the sky is the limit. If I put my mind to it. He bought me that globe because he wanted me to travel as much as he traveled. Road trip. And he wanted to go somewhere. Kruger National Park. Just to show me the gate. I remember there was a time where he was yearning so much to go to Zimbabwe, but we didn't have passports.
So we decided, just me and him, and he wanted to show me where Zimbabwe is. But because I was here for a short space of time, we took a trip to Bait Bridge. Rapaka Bait Bridge, because koroko ubona fala, ndio ne Zimbabwe. Lingwe domuisa Victoria Falls. It was a dream of his, and I'm so glad that he was able to experience those places. He was very protective of the members of his family. He was protective of his children. Baba chifuna music. Ndorba jena fala kukuta msiba wanataki kana ribu kana tsepo borenga CD. Aonor ndia taki kana ndia tsepo kana ndia ribu. Bakoji and you know bayabu. Whether it's kwaito, whether it's rhythm and blues, whether it's jazz, he listened to all genres of music. I can say I learned music from my father. My father exposed me to different kinds of people. IPCC, but what I said, IPCC sometimes. Mahatela Queens and Mbatanga, very versatile kind of music. So today I just want to say, I think, thank you so much for loving me. Thank you so much for giving me your heart. Thank you so much for everything. I know he was a little bit worried, you know, as a daughter. He was very protective, but I want to say I honor you. Ndia Dibazori, you are with all these beautiful angels, your sisters, your mother, your father, and other members of your family. So I think, I know my father is in a better place. Not there, he was in a very good place, but I'm just saying where he is now, he's welcomed. And he is now in the heavenly choir. And I'll forever miss him. And may your soul rest in peace, Papa. Doribo. Thank you very much, Dineo. We're going to continue with our program with the tribute from the wife. And while the tribute is playing, Dr. Colbert Mukwebo has also got a special tribute. If you can make your way up to the front, Dr. Mukwebo, while the tribute is playing. Thank you. Tribute to my husband, Seroba. From the day that we met, we have been inseparable. Many people who had never met us, be at weddings, meetings, doctors' rooms, all thought we were brother and sister. One doctor that I usually consult even asked Orinam guy when he didn't see you with me. To him, we were always together. At Naki School, the teachers will be amazed that we will always attend parents' meetings together, as this was not the norm with most parents. We would always make decisions together. When you are sick and doctors will ask you to decide on the proposed treatment, you will tell them to consult with me. This is how we were. We made collective decisions. During your illness, we stayed in Johannesburg, and I will jokingly ask you if you missed home. You will respond by saying, anywhere is home. As long as you were with your better half, you loved me wholeheartedly.
Your love was unconditional. You were one of a kind, a generous man who would even want to assist the disadvantaged. You had the most amazing traits. You were a very patient, respectful, and gentle soul. You had such a great appreciation of life and what life had to offer. Yours has been a life well lived. You were my Mr. Strong. Nothing ever faced you. My mom nicknamed you Mr. Alright, a man of peace. You loved the finer things in life. Your dress sense, the fine dining, the holidays. To you, life was there to be lived to the fullest. You were the only person who could handle my mood swings and drum. In your last days on this earth, you requested to see me as you wanted to spend your final days with your better half. The hospital authorities obliged and allowed me to spend time with you, even though this was not allowed as a result of level 3 restrictions which prohibited visitation rights. Even at the last moment, I told you that you can't leave me. And even though you were unconscious, you responded by blinking and nodding. The nurses will tell me that you will feel better every time I visited you or called. I was not ready to say goodbye to the love of my life, my sweetness, Seroba wanga, my Seros. On the morning of your passing, I was in denial. I thought a miracle would occur. 2 hours before you passed on, I started to accept that you had fought a good fight and I should stop being selfish and let you rest. I asked God to accept your gentle soul. After your passing, I sat there looking at your peaceful state, and a Bible verse came to mind. Job chapter 7, verse 8. Ito laani ambona zwino, alishado doba lambona. There are a lot of people who have supported us during this journey. Bafunzi bomkwebo, bafunzi botiba, bafunzi bonematiti, bafunzi bomanari, na bafunzi bomuhali. Humbolani na Humuzo, my dearest daughter Naki, Auntie Meta, Uncle Perry, Kosimuhuru Mnaka, Ramunenyiwa, Auntie Pansy, Makazi Matsime, Makazi Bere, Sis Eli, Maninini, Malume Chibizo, Auntie Nare, Auntie Pumuzo, my sister-in-law, Mrs. Judy Morales, James Bond's wife, Mrs. Elisara Chipumo, Manimpo,
Manishila, Mr. Mativa, my neighbor, Mrs. Takata, Mrs. Olga Rapudi, Mrs. Magneurauze, Kati, Shudu, Irish Mulaya, Swiso, and Mukaya. Mushabi, Seroba wanga, my Seros, you will forever be in my heart. I will miss your morning greetings. Molo, baby doll, the sound of your footsteps upon your return from work. Kolo kolo, morena, kabatana nizamia wako. Thank you for that. We have a slight change on the program. After the tribute, we will go straight to the obituary, and the obituary, the dean will then come and deliver the sermon. So we receive a tribute. After the tribute, we receive then the obituary, and immediately after the obituary, we will then get the sermon. Thank you. All my friends are gone, them left me alone. All those good ones are gone, them left me alone. Singing holy Mount Zion. Holy Mount Zion. All those good ones are gone. All the strong ones are gone. Holy Mount Zion. Tango zidiva unena inwirito torari. Tango zidiva unena inwiringa pengisa. Tango zidiva unena inwirito torari. Tango zidiva unena inwiringa pengisa. Nena inwirito gumakure. Zangana inwi azingi zaba. Nena inwi ridoguma kure man. Zangana inwi azingi zaba. Zezu chitoma ngoba mwe watu vazijia samati. Nobona zivona wambera chinoni machia. Mwana mumwe yazidiva utibundika. Chambiru ni ya mutu chitiburi hey. Onena inwirito gumakure. Zangana inwi azingizava. Lora ndichirora tuvalera todo pambana nyana. Lora ndichirora zuchinga ndizavukuma. Ndoni sumbedza nichikopaka na tuwa. Ndari ndichipapa ndawana ndoshisha na bika. Nisongo ntungu pata. Zangana inwi azingizwa vanu. Nisongo buya na ntungu pata. Zangana inwi azingizwa vanu. Hey.
Thank you very much. Can I request that we sing together hymn number 119? Yes or no to the chair? Kabar Tomeredon. Chiridzi chamurena wa Yesu Kristo rufuna na mraro ziva mdzimu kotsi na ukona na hamu ya mketwa kazive na rine rothe ma siari haya duala na musi rikweka chikoverero riko ferekedza kotsi yashu mkomana washu malume washu mkerekina rine ndipo ngapura richividzangaho vosathiele Seroba Ramunenyiwa bafuna mrenani karigude mafunga hafa kabugu ya tsiko bugu ya Genesis chapter 45 verse 24. Genesis chapter 45 verse 24. Yone ibali angorari dzina la Yesu Kristo ni songolwa ndirani. Do not quarrel about all this along the way. Do not fight on the way. Ndo zamo dzivaranga zivesheni dzo fambanaho nyana. Vashu kavantendeli ndi valumelise dzina la mdzimu kotsi na la murwa na la muyemkhetwa. Ndo valumelise nga dzina la mdzimu muhulu ramanda othe. Anerichiambarari omnipresent, omniscient, omnipotent God. Vamuta wa Ramunenyiwa aritendo utanganedza zvemudzimu azviita ngovidza kotsi yashu mufuna washu baba uri vawele kamathupo evavakawo aritende rodzula kalwimbo lwa 169 lune luchiamba ri ndiye sozvitaho mbilu yanga fumula hoita zvidivaho hakaki udovhura ndiye sozvitaho naono kakalini ndiyene autondaho na zvino mazvisvini uitavo zorugaho zvachilidzi na vuthu hatuvenga mutu ndiye so ozviitaho mianga vome Ramunenyiwa voli 1 kabhuku ya mishumo ya vaapostoli chapter 2 verse 25 Dafita luka chimukouta uri
uri ndi dzula ndo sedza kha Yehova ndo lavhelesa khaye uri ndi sa dzinginyee. Ndi khou tama uri vha fare haya mafhungo mianga vho livhani ndi kha mvula tsinga ya mulaedza uyu. Dafita uri ndi dzula ndo lavhelesa Yehova, ndi dzula ndo fulufhela ene uri ndi sa dzinginyee. Ndi zwa vhukuma malwadze na lufu na nyimele dza vhutshilo dzi a dzinginyisa. No Dafita uri muthu a kona uri a sa dzinginyee kha tendo uri thikho yawe ndi Yehova. Ndi zwi tikedzana nga Psalm 18 verse 2 ine ari Yehova u thavha yanga u bako langa u mulamuleli wanga. Kha vha sedze khaye kha tshifhinga hetshi tsha u lila musi vha tshi khou elelwa mufunwa wavho uri ndi dzule ndo sedza kha Yehova, naho zwo rali u ḓo ḓi dzula a dzhavhelo ḽavho a bako ḽavho. Ndi khou ḓisa hoyu mulaedza na kha vhana wa uri sedzani kha Yehova nga tshifhinga hetshi ni ri Yehova u bako ḽashu u dzhavhelo ḽashu ri ḓo sedza kha iwe. Luimbo lwa 116 lu ntakadza lu tshi ri ha ṱuwi Yehova ha nga vha litshi u ḓo dzula navho. Ri tshi tikedza nga bugu ya Mateo 28 verse 20b ya ri ndi ḓo vha na inwi misi yoṱhe. Na kha tshetshi tshifhinga Yehova muṱani wa Ramunenyiwa ha ngo ṱuwa u ḓo dzula navho. Kha ri ri amen. Vhafunwa murenani, ro vhala mafhungo hafha matsheloni a ḓuvha ḽa ṋamusi. Background ya mafhungo haya ri khou guda nga muṱa wa Vho Yakobo. Vho Yakobo vha na vhana vha 12. Havha vhana Vho Yakobo vho vha navho nga vhafumakadzi vhana. Mufumakadzi wa u thoma a vha tshi pfi Leya, o beba Ruveni na Simeoni na Levi na Juda na Esta na Zebulon. Mufumakadzi wa vhuvhili o no pfi Raele a beba Josefa na Benjamini. Mufumakadzi wa vhuraru we a vha tshi pfi Bila a beba Dani na Naftali. Mufumakadzi wa vhuṋa we a vha tshi pfi Zipa a beba Gad na Ashera. Haya mafhungo ri a wana kha Genesis 35 26 21 to 26. Mara kha mafhungo haya othe ri khou wana kha vhathanga vha 12 vhe nda vha vhala hafha nṱha. Hu na muthannga we a vha o fhiwa mpho ya u ṱalutshedza miḽoro, onoyo ndi Yosefa. Hoyu muthannga hu pfi khotsi yawe vha dovha vha muthu we vha tshi mu funesa, vha mu rongela na khanzu ya u ḓura. Ndi ene we a vha vhaṅwe vhoṱhe vhana vho ya malisoni vha vha tshi sala naye. Pfila Mudzimu ḽi ri sumbedza uri nga ḽiṅwe ḽa maḓuvha na vhakomana vhawe uri kha vhakomana vhawe ndo ḽora muḽoro. Muḽoro wono u khou ri ndo vhona ṋaledzi dza 12 dzoṱhe dzi tshi fhira ha sala nthihi. Ṱhalutshedzo ya muḽoro hu khou amba uri nṋe ndi ḓo sala ndo ima ndi tshi vhusa. Muṅwe muḽoro a ri ndo ḽora muḽoro wa khulane dza 12, hedzi dziṅwe dzoṱhe dza 11 dza wa ha sala khulane nthihi yo ima. Ndi nṋe no khou sumbedza uri ndi ḓo vhusa. Hu pfi hezwi zwithu zwa ita uri vhakomana vhawe vha vhe na vivho, vha thoma u vha na jealousy. Vha ḓo zwi ḓivha uri vivho ḽi ḓisa V5, vivho ḽi ḓisa vengo, vubvu, vhutshivha, vhuloi, vhuvhulayi. Zwa ita uri vhakomana vhawe vha vhe na hedzi vi dze nda dzi vhala hafho nṱha. Zwa vha pilipita uri wai a tshi ḓi ita ene matsina ene o vha khou itiswa nga mpho ine a vha nayo. Kha vha ri ndi henefha ndi ambe zwiṱuku ndi ri tshi bvelela tshiṅwe tshifhinga wa wana vhathu vha tshi vha na mavivho vha ri vhivha. Mara zwo ralo ri songo litsha u bvela phanḓa na mpho dza Mudzimu a ri ṋea dzone, ngauri a ri tu ḓi ṋea, ri ṋewa nga muṋe washu. Ameni. Hu pfi Yosefa zwono ralo mukala Vho Yakobo vhathanga vho ṱuwa vho ya malisoni, vho ya kha shango ḽine ḽa vhidzwa pfi Sakeme, Dothamu. Vha haningei Dothamu vha rumela Yosefa uri kha u ṱolela vhakomana vhawe. A tshi kha ḓivha kule Yosefa a khou vhaisela zwiḽiwa. Hu pfi muṅwe wa vhakomana ri
khouḽa mudzia muloro ndarieni ri yo muvhulaya ndarieni ri yo muvhulaya na ngo pfhi vha swika vha mu dzhia vha dzhiela nguvho yo ḓuresa vha tshi ri vha ṱoḓa u muvhulaya Benyamini ṅwana wa miyawe a ri songo shulula malofha a khotsi yashu ndi mini ri tshi shulula malofha a ḓo ri ṱhasela vho vhonaho muvhango mulova vha ḓo tendelana na nṋe uri houḽa mufumakadzi tibufho ngo vhulaya Mfariseni malofha o mu ṱhasela kha vha vhone ro ita mini mulofha kha vha vhone ro itea mini kha ḓirama yoṱhe ndi zwe zwa itea na hafha kha vhakomana vha Yosefa musi Yosefa Benyamini ono ri songo mu vhulaya vha ya vha mu posa dindini vhono mu posa dindini vha Amaleki vha khou fhira vha ri kha ri vha rengisele ene nango Yosefa a rengiselwa vha Amaleki o rengiselwa vha Amaleki ono fhedza o rengiselwa vha Amaleki vha swika vha mu rengisela vha Egipita a kha ḽa Egipita mufumakadzi wa Farao a emula Yosefa u ṱoḓa u eḓela tshihulwane pfila mudzimu ḽi ri Yosefa zwa zwi khou itiswa ngori o vha o naka vhukuma nṋe ndi tshi muamba Yosefa ndi sokou vhona uri mudzimu o mu vhumba nga ḽavhuraru a songo dzhaelo ya kerekeni nga Swondaha o mu vhumba nga tshifhinga tshavhuḓi upfhi o vha o naka Yosefa he was very much handsome o naka ro naka ndi zwe ngazwo mufumakadzi wa Farao a tshi mu emula mara ipfila mudzimu ḽi ri aningei khothoni ha vha hu na ṅwana no bva kha ḽa Israele a mushumi wawe ni mufumakadzi wa Farao vha musanda vho Farao vha ḽora muloro vha tshi ḽora muloro ha vhidzwa vhaprofita vhoṱhe na dziṅanga dzoṱhe uri vha ḓe vha ṱalutshedze muloro ndi khou sokou tenda ro vha ro ri tshifhinga tsha zwino na bushiri tsha ḓo vha tsho vhidziwa uri tshi yo ṱalutshedza muloro upfhi vha haningei vhoṱhe vha ṱalutshedze muloro vho ṱalutshedza muloro zwa bala u amba uri u khou amba mini u swikela houḽa ṅwananyana tshi ri hu na muḓinḓa wa ḽa Israele ngei khothoni i ri ni a ḓe a ṱalutshedze muloro wa vha musanda a ḓa a ṱalutshedza muloro a ri ho muloro wa musanda u khou amba uri miṅwaha ya 7 mvula i ḓo na nga maanḓa mvula i ḓo na i tshi tsha vhone kha vha limese vha ḓadze maḓulu tshiṅwe na tshiṅwe tshi ḓale i nga vha guroi i nga vha mavhele tshoṱhe zwiṅwe na zwiṅwe ḓo no ṱavhiwa kha ri engedze na maḓulu a bva kha ḽa Egipita upfhi vha musanda vha zwi dzhia a ri ṅwaha wa i tevhelaho miṅwaha ya 7 hu ḓo dovha vha na nḓala khulu ine a nga vhi na zwiḽiwa vhathu vha ḓo vha khou tambula zwiḽiwa zwino vhone vha ḓo vha khula izwi zwe vha zwi stora ipfhi ḽa mudzimu ḽi ri vha musanda vha tevhedze ndaela ha bva milayo ya ambiwa hoṱhe uri limani vha Egipita masimu kha engedziwe vha lima vha ḓadza vha ita na maḓulu manzhi upfhi vha stora vho stora pfila mudzimu ḽi ri vhono stora nga urala heiḽa mvula yana vha lima vha stora yo no fhelela mvula gomelelo ḽa swika ḽi tshi swika gomelelo nḓala ya dzhena ya swika na kha ḽa Israele vho Yakobo vha rumela vhakomana vha Yosefa uri yani o renga zwiḽiwa kha ḽa Egipita vha tshi Egipita ngeni Yosefa vha ḓivha vhone a vha tsha muḓivha o no lela madebvu vha guma fhasi u vhonga mu Egipita zwezwi vha tshi khou dzhena houḽa Yosefa a vhudza vharengiseri havha ni songo vha badelisa ni songo vha fha mavhele vha ṱuwe vho no fhiwa mavhele vha tshi khou ṱuwa vha nḓilani vha tshi swika tsini na bodarani vho dzula Yosefa vha khou Benyamini a khou tambisa mavhele a wana tshelede yo vhewa kha khedzana yawe ya mavhele a ri hei vhakomana ro ngo badela a ri nga pfuki hangei bodarani a ri humele murahu vha tshi humela murahu Yosefa o pfhi a lila tshililo tshihulu tsha swika musanda vha musanda vho Farao vha ri vita u ruma vhakomana vhau vha ye kha vha ye hangeni hayani kha Israele vha yo dzhia mukala na vhabebi vhoṱhe na zwoṱhe vha ḓe vha dzule ngeno ri ḓo vha fha vhudzulo upfhi Yosefa nga zwezwo vho tshidza lushaka lwa Israele vha kone u ḓa vha vhuya vha ḓa vha dzula zwino mulaedza uyu we ra vhala hone afho no pfhi ni songo lwa nḓilani ndi musi Yosefa khou vhudza vhakomana vhawe vha tshi khou dzhia vhabebi uri ni tshi ṱuwa nḓilani ni songo lwa
oyi mulaedza uri gudisa mini namusi ri kha memorial heyi ya vo Ramunenyiwa vo Seroba ri guda mini mulaedza ndi wori va Ramunenyiwa no sala vo Seroba vo edela ni songo sala ni chilwa avari amen ni songo sala ni chilwa ndira vuchiro vukhadido ya panda vuchiro vuchiya panda risala hani risongotenda usala richilwa musi dedi baba voedela vana va mukala wa Seroba ezwi baba voedela ni songo sala ni chilwa ni songo sala ni chilwa ni songolwa ndirani ni songolwa ndirani ni songolwa ndirani karisedze zwithu zwivili zwiraru hafa zwonoitisa uri vathu valwe ndirani zwonoitisa uri vathu valwe ndirani ndi mini cha u thoma ndo amba ngentha uri vakomana va Yosefa vava na vivo chimwe chithu chonoitisa uri vathu valwe ndirani ndi jealousy ndi vivo wa wana vana va mme va tshi khou vivana muṅwe a tshi khou gonya muṅwe va tshi vho fara HPD pull her down wa wana tshi vho mu tsitsela fasi zwa ita uri vhalwe ndi khou amba hafha hune vhaṅwe vho ḓo hafha kha memorial service wa vo Seroba mara vha zwi ḓivha uri a ri dzulisani na ṅwana wa mma zwo itiswa ngori hori mukala vha tshi ṱuwa vha lwela zwithu zwiṱukuṱuku vha vivana vha itela na dzi jealousy volwa a zwi khou tshimbile ende muḓini muthu vha tshi vivana a zwi ḓifi a u dzuli umi na muthihi zwi itisa uri hunge mutanye musanda wa mapfele ende a zwo ngo tea uri ri vhana vha khotsi ri vhana vha mme ri kha lushaka ri lwe zwa fedza ri tshi vho vhengana unga maswina ri songolwa ndirani ri songolwa ndirani tshithu tshiṅwe tsho no dina tsho no itisa uri vhathu vha lwe ndirani ndi u lwela ndaka ndi u lwela ndaka ndaka property wa wana vhathu vha tshilwa hafha ri na ndaka ya OBC uri na khamphani hafha ya Ramunenyiwa ri songo sala ri tshilwa ri songo sala ri tshilwela kha ri tou ita uri iye phanḓa eli fungo ḽo pfala ri ri mini OBC ri songo tenda khayo hu tshi bebiwa Ichabod a u bebiwa Ebenezer kha u bebiwe Ebenezer kha OBC ihule mabono oṱhe a vo Seroba vo livhuwana a ye phanḓa ri sa tende Ichabod a tshi dzhena muḓini ri khou vivana nga mulandu wa ndaka ri a ri vhathu vho no eḓela vho wela wa wana miṱani u tshi vho sala u tshi wa dzikhothe u tshi bviwa u tshi dzhena u tshi vho nga u khou itiwa ene yonga vho zuma i sa fheli wa wana dzi dzikhothe na dzikhothe what a shame kha lushaka lwa vhathu vhatsuna na ro dzhenwa nga mini une ra ri muthu a eḓela ra sala ri tshi lwela dzi property huṅwe ra nyaga u vunḓa na zwe sia u ṅwala ri tshi ṱoḓa u tshintsha ri vha ro dzhenwa ngani a vha ḓivhudze arali vha wa Ramunenyiwa vha ri suke u songo vhuya wa ndzhenela nda khakhisa zwithu zwa vhathu suke u songo vhuya wa tenda ndi tshi beba maphapha Ichabod nda khakhisa zwithu zwa vhathu ne ndi khou ri ri songo tenda u lwisiwa nga zwithu zwi sa tei u ri lwisa mulaedza ndi wori vha Ramunenyiwa no sala ni songolwa ndirani ni songolwa ndirani ni songolwa ndirani zwithu zwo no ita uri ri sa lwe ndirani zwiraru khezwi zwi tevhelaho tsha u thoma ndi u ṱhonifhana u ṱhonifhana ro sala ri tea u sala ri tshi ṱhanifhana humbu ndi ene tanzhe zwa zwino kha vhe ene o no sala tshi ṱhonifhana na naki na khaladzi dzoṱhe ni tshi ṱhonifhana ni tshi ṱhonifhana ni ḓo wana zwi tshi ita ende ni tshi ṱhonifhana humbu na naki na khaladzi dzoṱhe na dovha na ṱhonifhana mma vha songo sala vha tshi shengedziwa
vana vanji vari vokhotsi vono ṱuwa wa wana vha tshinyadza vhabebi vha sa vha ṱhonifhi zwa ita uri muṱani hulwiwe ende rine ro ḓa ṋamusi u ḓisa mulaedza wori ni songo sala ni tshilwa salani ni tshi hulisa mma vho sala vho fara rolu mbili ya baba na ya mma ende ipfi la mudzimu ḽi ri hulisa khotsi yau na mme yau uri u takale u lalame kha shango ḽe u bva mudzimu wa u ṋea ḽone ndi wone mulayo une wa ri u tshi u tevhedza hu pfi zwi a u nakela na musi muthu anga vha na tshelede hani a vha na pfunzo hani mara a sa ṱhonifhi mma a sa ṱhonifhi dedi a zwi mu nakeli vhutshiloni a zwi mu nakeli uri vhewe vhana vha vho Ramunenyiwa Seroba ni nakeliwe nga zwithu ṱhonifhani mma ndi zwone zwine ḓo ita uri ni salwe nḓilani ende zwi ḓo ni nakela vhutshiloni ni ḓo wana ni tshi bvelela na kha mabono oṱhe ane na vha nao vhahali vha vho livhuwani u ṱhonifanani ndo pfa vha tshi khou amba afha muhalivo vha ri to livhuwa uri ho muṱa ri a funana ri a farisana nṋe ndo zwi amba uri nda ri ndo dzula fhaḽa nda ri praise the Lord mulaedza we nda ḓa nawo ndi wo ndondomedza uri yanisani phanḓa na u ṱhonifana nga tsha vhahalivo na vhahalivo ni tshi takuwa ni pfane tshipiḓa tshi tevhelaho tsha vhuvhili ndi lufuno hezwi vho Ramunenyiwa vho eḓela salani ni tshi funana hezwi ni tshi funana ni nga ita maḓembe vho Thidiela vha lu ḓivha zwavhuḓi mazioni a raro hu pfi ni tshi funana ni ita mini ni a ita zwimangadzo hoyu muṱa wa sala u tshi farana hu ḓo vha na maḓembe manzhi John 13 ita uri ndi ni ṋea mulayo muswa wa uri ni funane vhunga na nṋe ndo itani ndo ni funa vhashu kha ri sale ri tshi funana ri na tshaka nṋa dza lufuno ri na lwa irosi na filosi na agape na agape na storge love mara lufuno lwa irosi ndi lwa nyemulo lwa u tou funa muthu nga u tou nyanyuwa zwezwo lufuno lwa filosi ndi lwa u funa muthu ngauri ndi khou mu funa ngauri una material ndi mu funa ngauri una goloi una kheshe una selula tshelede ya fhela lo ṱuwa lufuno lune nṋe nda khou amba lone lune Yesu a khou luamba afha ndi lufuno lwa agape unconditional love salani ni tshi funana nga lonolo salani ni tshi funana nga lonolo zwi ḓo ita uri na funana lushaka lwa Ramunenyiwa ni sa sale ni tshilwa nḓilani ni sa sale ni tshilwa nḓilani tshipiḓa tsha vhuraru ndi tshipiḓa tsha unity vhuthihi makhuwa vha to zwi amba vha ri united ri ita mini divided we fall zwi amba uri rine kha ri tende u funana John 17 verse 21 to 24 Yesu u to zwi amba zwavhuḓi a khou sumbedza uri ene na khotsi na muya mukhethwa vha na vhuthihi Trinity God the Father, God the Son, God the Holy Spirit u zwi amba dovha to zwi sumbedza na ngei kha Genesis une mudzimu ari nga ri ite vhathu a tshi ri nga ri ite vhathu vha khou amba nani na mudzimu murwa na muya mukhethwa zwi amba uri zwo ri vhathu vha fhethu huthihi vha tshi ita zwithu vha takuwa vhoṱhe vha pfana na mudzimu o ri symbolizela zwone a ri sumbedza uri muthu ha iti nga muima woga wa ita zwa muima woga u nga koni u ita tshithu mara vhathu vha fhethu huthihi vha kona u fhaṱa na Roma ri fhethu huthihi ri a kona u wisa nḓou nga vhuthihi vha Ramunenyiwa thabelo yanga ndi uri ni vhe vhathihi uri bisinese ya Ramunenyiwa isawe OBC isawe uri isawe ndi uri vhewe na sala ni fhethu huthihi kha Mirero chapter 30 verse 24 to 26 ri guda mafhungo a upfi hu na zwikhokhonono zwina zwa u ṱalifa upfi hezwi zwikhokhonono zwina ndi vhusunzi ndi nzie ndi tswina ndi mbila hapfi kha zwivhili zwine ndi khou nyanga u amba zwone ndi nzie luvhele dzivha tshi dzi fasha arali vha ritha mahatsi vha khou fasha dzi tshi fhufha dzi fhufha dzoṱhe dzi na mulanga une a thi ḓivhi uri dzo wana ngafhi dzi tshi fhufha nzie dzi fhufha dzoṱhe dzi takuwa dzoṱhe a dzi siyani tshiṅwe tshine nda gudesa khatsho ndi vhusunzi vhu na iṅwe unity ine ya mangadza nga maanḓa
arali zvino ri afha noni angeno river view huna rusunzi ronokorova ruafa ruchidzura hamutoti busunzi honodzura hamutoti budobva hamutoti buchisvika 6 hadhaguga sunzi lorova ngeno lofa ongeno latuwena lo hamutoti dhindini lasvika lajenisiwa ati ndivuringei pasi una mbulungona wava na mufunzi na MC nani busunzi buyapfana bona avuratani vavusedzena munanga wohone busunzi na chinga chifinga chine otanya nofira vatu vuyaseiva noseiva vavuvoni vuvuna vagagura goko vuchikotiwana lasvika lajeniswa mulindini astoriwa musi wa misi mivi chida vusokodzurapo vafo hatomoula ndi busunzi ende vuzvikoniswa ngamini ngamutivu neava navo avurwi mara avasedze rine vaturirwa hani rine vaturi yapirwa nangamini nanga busunzi avuna mara mangapanga pani busunzi avuna maruvi manji busunzi mara vupfana rumwe upfi hotanya rumwe uri rine rosara rothe ridzikhonani dzavo Ramunenyiwa rivakereke Ramunenyiwa wachijena hone rimuta wa Ramunenyiwa karisare richinga busunzi rifarani zvidoita uri risasare richirwa risarwe ndirani radzura richiya panda nendichokunyadzo muredza ndiri nisongorwa ndirani muta wa Ramunenyiwa nisongosara nichirwa ndirani vobe vagosara vanevhigate ya rushaka navokotsimuro ndovafa nisongosara nichirwa ndirani vonani uri horu rushaka ruye panda rusarwe ndirani zvidobhora vewe nichirwa ndirani arari huna khoro ya rushaka ya Ramunenyiwa kaisare ichibvera panda zvavudi ichimbidzwe nga ndira yone nisarwi nisavangisani nori pfula mudzimu liri nichilana nivone nisadoitani nisadofedzana kona nidza vome Ramunenyiwa rinange nikerekeni ya Lutere mbirwi hoyu muta wa Ramunenyiwa ri azvida zvori utiko ende vo Ramunenyiwa votuwa poni vasongori chakereke vasongori changeni kerekeni rikadhidoimba namusi vo Ramunenyiwa votuwa ende zvarirudza zvarifodza ngaprocess richiri ndione maitele akare nakare ranga rikwena ngachiyambirara nazvino narini amen ndizvo chidipinda ngazvo zvino riteyo riri vana vamuta wa Ramunenyiwa ridzure Lutere rive malutere for life sazvedhedhi vaita zvona humbu arari vana vasatolovedziwa vomukweva vahore navotiba navomanari novavarafa avayekerekeni ange mbiru varovedziwa nidzava nikotoita zvone usongova na chidhuru chonobhebhiwa Ramunenyiwa chavosirova chisarovedziwiyo Lutere asajeniyo klasi ya confirmation richimbire kamutara wevasiya vorisumbedza wona dedi humbu niyeni vava na muchambaro cha men's league chikoteyo rini chiambare nichimbire nga mutodo wa kereke iwangiwa soko niwana nonambora mabhengeleni soko niwana nonoefiwani ani ndwinwini wawana novana menswichi risangotende ezo zvituni arikotoda zvichitoraro rikotema nichidzura kaYesaya 6 verse 8 na Deuteronomy 6 verse 5 inari Yehova mudzimu wawo umufune nga mbilu yawo yothe nanga muya wawo wothe nanga utarukanya hothe nanga manda awo othe vome Ramunenyiwa ndivasiya na Luka 2 verse 35 to 36 mufumakadzi wa chirikadzi ana ova achidzura nduni misi yothe achirabhera achiita mishumo vusiku na masiyari navoneka vatendeni ya mudzimu hezvivoya feminidza mukara anenge amalamulele vakosedza vachiuya ngamadhekwana omufumakadzi wa chirikadzi ujena magonani wa rabhera mudzimu karitonde arishudufadze ngaiso Kristu achiraho amen. Nenga ne vanyone serori ndikonenga de nyamkaga vanyone serori
Koribu Abafunzi. Thank you very much, Dean Ramariba, for the sermon and words of encouragement to the family. We're going to continue with our program with the obituary, but before we get to the obituary, I'm going to call upon my friends for that hymn. If you can make your way to the front to deliver the hymn, to come and deliver the obituary or the eulogy for us this afternoon. Thank you. Can we give them a hand as they go and take their seats? Masiare, ndo ndi khou humbela uri vhathu vha takuwe. Seroba Salthiel Ramunenyiwa was born on the 21st May 1964 into a beautiful big family of 8 at Makwarera. He was also affectionately known as Varoba, Rasiro. He was the 6th child of Seroba Salthiel, Solomon Vevisa, and Violet Ramunenyiwa. Seroba grew up at 150 Mfumo Street, Middleland, Zone 6 in Soweto. He was a very bright child who started his primary education at Zata Primary School in Soweto. In 1976, the family moved to Livohomu, where he completed his primary education at Little Bedford View Primary with flying colors. In 1980, the family moved to Thohoyandou when his father, Mr. S. Ramunenyiwa, was appointed to head radio and communication at Radio Thohoyandou. Seroba continued his education at Mbiru High School, where he obtained his matric with distinction. Seroba started working at the former Republic of Venda in the Department of Health. He was later employed at the University of Venda after a 2-year stint at the University of the North. He was also appointed one of the first chief electoral officer of the IEC during the first democratic elections in 1994 in Vembe. He worked for the University of Venda in the procurement department, where he held various positions until he resigned in 2010 to venture into business together with his wife, Ribuani Jennifer Ramunenyiwa.
He acquired several certificates during his years of employment at Univen. In 2016, they joined hands with their son Humburani and started the now successful OBC franchises, which have been growing phenomenally to date. The experience he gained while working at Univen Procurement Department served him well in the OBC butchery venture. Seroba and family received several prestigious awards from the franchisor group in recognition of their excellence. The company continues to contribute enormously to job creation in Limpopo. In a short space of time, they have opened 3 outlets, which are Malamulele, Zanin, and recently Thoyando. In 2004, Seroba married his soulmate and an anchor of his life, Ribuani Jennifer Ni Moraudzi. He was a committed family man and was always there for his wife and the family. He was soft-spoken and reserved, a man of few impactful words. He loved traveling with the family. Seroba treated his family, friends, colleagues, and employees with compassion and the utmost respect. He always put others first. He avoided arguments. In his favorite company, he would make lots of jokes out of anything. He was a dresser of note and always clean and highly presentable. Seroba passed on at the age of 56 after a short illness at Mill Park Hospital. He leaves behind wife Ribuani, Baby Doll, with his children, grandchildren, sisters, and brothers to comfort her. And azwakanaka Seroba. Seroba wa Seroba, wa Munaka, wa Mbangambanga, wa Haji, wa Mbelengwa, Chiroba cha Manyelane, chinorobera muthu nga thonga, atuwa watuwa, asala wasala, mitsi ya duba, Mbelengwa babuya wababuya, Mbelengwa ya basikana, Haji, enda zvakanaka mudzungu wanokubvasena. Thank you. You may take your seats. Rodibua Mematime. I was asking my friends if we can take just one hymn from the hymn book. Do we have a copy of this? Do we? Okay. Can we please sing number 155? We are going to sing together number 155 as we will be calling upon the following people. On behalf of the Remba Cultural Organization, Justice Joe Rauringa, and then we will move with the family representatives as well. On behalf of the Mraudzi family, Mr. Chibidzo Mraudzi, the Ramunenyiwa family, will call upon Mr. Berry Ramunenyiwa. If those 3 people can come up after we sing together, hymn number 155.
Toto Faramike? Unangani mulafu ulingane kaka. Muchimiza mshumo iwe libuwane wa mulaudzi Ramunenyiwa n'abana bawo n'abana bote ba Ramunenyiwa Munaka Matsimi Bele na Mbangambanga nikuzibona zori muta wa makhulu wa winu uko fela nisale no Faraday iwe tidiela we wa doritikela muta wa Ramunenyiwa chifhinga chilafu usika mudzimu achifambanya na mufunwa wawo mufumakadzi wawo hone wa ḓi ri kondelela ngauri wa ri funa ndi a zwiḓivha zori mitodzi yawo a ya thu fela na wenwi vha Ramunenyiwa mitodzi yashu a ya thu fela asi kale kale mukonḓi u ri sia asi kale kale mufumakadzi wavho tidiela o ri sia namusi ri khou swita Ligwena Seroba Salthiel Ramunenyiwa mwana wa Seroba Salthiel Solomon Ramunenyiwa Chidulu cha Mbangambanga na ava va Ramunenyiwa ndi vonyi va Ramunenyiwa ndi nga ngondi valemba na musufi nne ndi ḓe ndi imele valemba ndo imelela tshiimiswa tsha Lemba Cultural Association ne a si nne president ya valemba president ndi mutende haho namusi a si nne ane a konesa u amba nga history ya valemba muthu ano konesa u amba nga history ya valemba is the international award winning Professor Rudo Matiwa. She just received an international award in medicine. Mumwe ane a zwi konesa ndi Professor Thomas Sengana. Havo vhathu na musia vao nne vho sa ṅwana ho pfi ndi ḓe ndi ambe ndi sathu amba ndi ṱoḓa u amba Yesu kana ndi tshi khou isa phanḓa no amba rine vha Ramunenyiwa ri khou ri sa vhalemba COVID will one day pass, but when it passes it must find us ready, loving each other, loving one another, and united. Continuing to wear the mask, keeping the distance, and making sure that we sanitize. COVID is an enemy of the people, so let us be strong. But there is another that has just befallen us, and that is looting. We say down with looting, and down with looting. But what I liked today was the sermon. And it's good that the preacher preached before I talked, for I wouldn't have repented. I have repented in that I've been preaching this very same message. We must love one another. We must be united. Nisongolwa ndilani. Nisongolwa ndilani.
Recently we experienced it in our family, and that must never be repeated. Iwe bele nerari chiri mudengu adzidhenguri iwe ukona uri umulidzi wadova vari kutadza maipfi auri havulivu ndichiliwa namaipfi othe avamwe vathu venda vafa. I'm not passing a vote of thanks, not at all. But I wanted to say again, oisalitirere Seroba Ramunenyiwa ndiwangapi ndanda nodhithoma ndari ndimulemba anokuvhasena bevalemba vasvika pano Africa nga 586 BC. That's many years ago. I don't want to rehearse the history of the Lemba people because of time constraints. I want to go straight into the point that ava Ramunenyiwa na Valemba, ava Vaamani, baba Haji, vosvika pano Africa vachimbira na Vavenda. Kandiri hoto musika Valemba vawana vangona apo fundudzi vachiwana vangona fundudzi vangona vavasakonoita muliro vavagudisa uita muliro ngori vangona vavachitori nama vatoianeya yaoma vakonoila. Valemba vaumela futi seli vachivovuya vavuya na Vavenda vakisvika vavasumbedza shango iri la Venda vathoma fundudzi. Vari vakisvika fundudzi vangona na wenyu ava vavhanda ni vhagai navo vathu vari hai ndi mahosi ashu richimbira navo. So Valemba vochira na vangona vochira na Vavenda vavuya vasvika na mapungubye vothe vavasalwi ngauri vati vangona vava vathu vamanditi. Valemba vava vathu vawalapa nga mishonga eumbe muringa namne imiwe mishonga nainaidhiva shumisa. Zvino ndi zvamangadza ndi zvauri wenyu vathu vatsu varema nolichazwa hanu nivogidimisa zvimwe zvino risizvidive. And I'm not saying aringofanira dzingangani aringofanira wana mishonga. We must do that. What we may not do zvinenge risibhilive kazvo navalemba avabhilive kazvo ndizvadzithangu notungura nolwisa vathu michiri ndi valuwi ngori wauya thangoni na muprofita azvikonedza izvori uvuya usina muloyi ufanira uvuya una muloyi ngori vatoda chelede. But he mishonga ndoyambawo na mimwe minji kari ishumise ngori iyalapa waravela asibuyedeni not at all. Izvi chimbirana nazve mudzimu ari pazvone ari pavutali. The only thing ndizvauri hezvi zvithu rifanira uri zvikare sazve vaRamunenyiwa vaita zvona. Hava vaHaji navalemba buda vadzora mapungubye vaya petu hune wirinari ndi musina asi musina apala petu. Valemba niyazvidwa zvo ndi vasena apala petu musena ngauri ndiyo nevalemba vasvikawo nevasati svika mapungubye vabya kopa vaya vavumba zvithu zvapambana nawo zvezvawanira pala nemapungubye vana Vavenda navatswana ngauri vabheli vavasati vaoneka ichi chifhinga. Vasuthu veva vahone ndi vatswana. Now khabweni Vavenda ndikouri dzembe kalibuyele futi mupinini ngauri auna kanda une wakhwatha usina mulemba rochimbira rotobva murawo
hezwi zwine ra pfa ni tshi swana ni si tsha ṱoḓana a ri zwi ḓivhi ndi zwiswa hezwo. Vhalemba na Vhavenḓa ndi tshithu tshithihi. Ndi tshi fhedza ndi ri hoyu Seroba vhawe vho ruva mapungubye aya vha dzula shangoni line la pfi Ndovhaḓa hafhaḽani Milike na Milike haye. Milike ndi hafhaḽani he ha dzula havha mavhuru vha ḓisa kereke ya Dutch na mini na zwoṱhe. Vha Haji kana vha Ramunenyiwa vha Ndovhaḓa na zwino vha kha ḓi vha na bulasi hanengei ngauri ndi mahosi na uri khosi yashu khulwane ndi Mpusi ane ya vha Mbelengo. Ndi fhedza nga izwi ngauri iwe Seroba wa Ramunenyiwa, iwe Seroba Mbelengwa, Ndovhaḓa, Sikhuchi, Mutenda, Makhado, Milubi, Mulungwa, iwe Seroba Shandukani, Mathelimusa, Roma, Ramutumbu, iwe Seroba Chiroba cha Ramunenyiwa, iwe Seroba Magada, Mugada, iwe Seroba wa Mungulwa, iwe Seroba wa Bugana, Chipala, iwe Gundula, Gundula lano gundula zwiḽiwa. Ri khou ri namusi wo ri sia u tshi kha ḓi vha mutetetete. Ri tama uri mushavhi ngori u kha ḓi vha mushavhi hoyu hathu vha ishe musi vhalemba hezwi vha tshi kha ḓi vha vhaṱhanga ri mu vhidza nga ḓuvha nga dzina ḽawe ḽo thoma ra ri u pfi Seroba kana u pfi Munaka. Hezwi a tshi mala u pfi mushavhi o no vha na 65 years u vha ishe nahone u vha ishe nga zwiito. Ri thoma ra sedza uri na ri a kona u promota na ra kona u fha vhuishe. U nga ḓivha na 8 years arali songo ḓi fara zwavhuḓi vhuishe u nga si vhuwane. When you turn 70 or 75 you become Mulungu. So it means in September on the 21st I'll become Mulungu because I'll be turning 70. Arali vhalemba vho tenda zori ndi ya qualify. But hoyu rina ra khou muonesa namusi hoyu wa Sundana, hoyu wa Phungela, Ramunenyiwa ndi mushavhi. Riri vata zvakanaka Mulungu anokuvhasela. Ndolibu Arwana Mefololo. Thank you. We are going to take an item quickly and change the config of the program quickly. Dr. Ramasuba, I'm going to request that you come up. Immediately after you will be Mr. Berry, and then Barauzi, you can come and at the end to do the vote of thanks as well. But in that order, we'll take an item. Dr. Ramasuba, if you can come after the item, Berry, and then Barauzi. Yes, ondo uturu cherwa. Yes, oni uanapi. Mbiru yanga yoremerwa. Airura ondinyi.
Thank you. Can we give them a hand as they go and take their seats? Thank you, guys. Thank you for that. We will now receive representation from the Lutheran Church from Dr. V.S. Ramasuva. Mo chimbidza mushumo vo Judge Raulinga, vahulise na vafunzi va zwividzo zwo fhambananaho vane va vha vhukati hashu, vhalidzi va Ramunenyiwa, dzikhonani na mashaka. Ndi khou livhuwa u fhiwa hetshi tshifhinga tsho amba maipfi maṱukuṱuku nyana ndo imela kereke ya Lutere, the Evangelical Lutheran Church in Southern Africa. Mutshimbidza mushumo ndo ndi khou humbela uri ndi ambe zwithu zwivhili ndi sathu dzhena kha zwine nda khou ṱoḓa u amba zwone. Tsha u thoma, nṋe ndi mukwasha wa ha Ramunenyiwa, mukwasha husini wa mkokotela wa vhukuma. Tsha vhuvhili, ndi khou ṱoḓa u amba zwa uri vhafunzi havhaḽa a si vhoramaliba, ndi vhoramalida. Ndi khou livhuwa muṱa wa Ramunenyiwa, Salthiel, Seroba, wo ḓo ri hangei murahu wa khetha u vha muraḓo wa kereke ya Lutere. Musi vho no kandiswa matswiya nga vhafunzi vho thiba, vha lovhedziwa nga dzi 8 dza September 2013. It was a big day, a big honor for the Lutheran Church. Hera vona muta na vutihi ha muta wa Ramunenyiwa, hoda na mashaka, ravona vutihi, simunye, unity. Musi bomme Ramunenyiwa navo mkala vono lovhedziwa, nga muraha miṅwanyana vho Seroba vha vha muraḓo wa Men's League. Vha khou mbona nṋe zwo ndo ambarisa hani, vhanna vho khotsi va kereke ya Lutere va ḓikhetha vhone kana vha ḓikhethela uri vha vhe miraḓo ya Men's League. Nṋe na ra pfa ro hulisea nga maanḓa, ro hulisea vhukuma, ro engedzedzwa mbalo 1 ya tshivhidzo tsha mbilu, 2 ro engedzedzwa tshivhalo tsha vhomme, Prayer Women's League, na tsha vho khotsi, Prayer Men's League, nga muṱa wa vho Seroba. Ro tshimbila navho vho Seroba. Muthu a sa ḓi dzhieli nṱha, muthu ane a vha soft spoken, muthu ane a vha humble, muthu ane a vha neat, vhudele all the time. Nṋe ro ḓi guda henefho na vhaṅwe vha hashu vho ḓo fariwa nga vhulwadze, ra sa tsha tou vha vhona zwavhuḓi kerekeni,
vhafunzi vha khou ḓi amba zwo ri hai ndo ya nda vha ṱolela ndo ya nda vha fha tshilelelo hai vho ṱuwa vho ya Johannesburg ra thoma u vha ṱuvha fhedzi ra sala ri khou ita mini ri khou ita dzithabelo. Last week musi ri tshi pfa uri vhulwadze ho bala nṋe ro vha ri tshi khou humbula zwa uri ngori ndi kale vha sibadela zwino vho vha khou ḓo bvisiwa sibadela vha ḓo vhuya ra pfa pfhi vhulwadze ho bala. Ndi tshi khou ṱoḓa uri u ṱuwa havho Seroba, it was a big blow not only to the family but also to the Lutheran Church. Na riṋe ro xelelwa nga muraḓo washu we ra vha ri tshi mu funa na riṋe ri khou lila navho. Musi ri tshi ita ripoto ri ḓo ṅwala zwa uri ro xelelwa nga muraḓo wa Men's League, ro xelelwa nga muraḓo wa tshivhidzo. Vhahashi nṋe a thi khou nyaga u ambesa vhafunzi hafha vho no amba zwinzhi, vho judge vho no amba zwinzhi zwe nda vha ndo humbula zwone ndi ḓo zwi bvisela khagala. Ndo vha ndi khou nyaga u sia maipfi ane a khou wanala kha Psalm 46 vese 2 dza u thoma uri tshifhinga tshoṱhe vha humbule ari mudzimu kha riṋe ndi vhudzumbamo hashu na maanḓa ashu. Ndi vhudzumbamo hashu riṋe vha Ramunenyiwa na maanḓa ashu. Ndi mufarisi we ra mu vhona musi ro khakhelwa. Ndi tshi khou ṱoḓa uri lufuno, u pfana, u farisana vhuthihi he ra vhu vhona riṋe kerekeni nga muṱa wa ha Ramunenyiwa na the extended family kha u zwi ye phanḓa zwezwila zwa uri ni songo lwa ni tshi ya phanḓa. Nṋe ri vha tamela mashudu vho Seroba vho ṱuwa. It is not the end of life. Vhutshilo kha vhuye phanḓa vha fhethu huthihi vha tshi amba ḽithihi vha tshi ita zwithihi. Mutshimbidza mushumo nṋe ndo livhuwa. Ro livhuwa Doc. Ndo imela mba ha Ramunenyiwa ndo amba ndi tshi thoma uri ri kha tshifhinga tshi konḓaho vhukuma, ro xelelwa zwihulu. Roṱhe nga lushaka zwa zwino ri na dzimbudziso nnzhi dzine a ri koni u dzi fhindula. Fhedzi arali wa dzula wa dzeula
and you listen to all the questions that are being asked, you realize that definitely God is still saying something. It's just that we cannot decode what he's saying. When we look at what we could call coincidences as a family, we are 8. We were born 8 of us. And now as you look at all the events that have been happening, there are some startling dates around all these things. My sister, Bomakadzi Mukondeleni, Kadzi, the queen daughter, passed on the 28th of July last year, and she was buried on the 3rd of August. My dearest and loving sister, Mphodo, an epitome of love. I will always remember her for that. She passed on January 8th. After her burial, my other sister's daughter, Maggie, passed on the following day. Let alone if we go to the Tidiela family. Let me look at the Marazi family. In October also, we lost a brother, a bubbly brother in Siena. It's sad for us. When we were looking after Seroba, with my beautiful sister, Ribu, she kept on saying, I need to finish off some project back home. Because Seroba says he wants to come back home in August. The last few days when we went, little did we know what we would be doing in August. And exactly 8 years ago, this jacket that I'm wearing, this beautiful jacket, around the same time, I was getting married to my beautiful wife and loving Nini. The weather was just like this. Exactly the same day, the weather was like this. Just before the blessing, from nowhere, I had my wedding suit on. Seroba gave me this jacket, our father's jacket. On this day, the same weather, later it rained.
That is why I find the sermon of today intriguing. I don't know whether we need people who can interpret God's language clearly so that we can understand what God is saying. I know we don't have a lot of time. From our family, we would like to heartily thank Manilibu, because at home, everyone who comes on or comes to join the family becomes whoever. Manilibu, when she came into my brother's life, there was Seroba. But when she came into his life, Seroba came out. He became the real man that we all adored because of you. You know how we embraced you as you walked into our family. How my mother, Ovai, welcomed you. Like the other day when I wrote you a message in the early hours of the morning, I would like to repeat it here. I felt it too when I found out that you are going out with my brother. I fought some fights that you didn't know that wanted to destroy your relationship. And I said to those people, give my brother a chance to love and be loved. And I witnessed that love during the last hours. How you convinced the doctors and the nurses to do everything to try and wake him up. It was a surprise, definitely, that he was gone. But you kept on saying, do something. You cheered him on to fight on. And I'm sure he knew and he could hear you too. My sister, please accept what God has done. He gave you a good love. You gave your best to him. We saw what you did to him, loving him unconditionally, making him to be the best that he can be. We will be eternally grateful to you for the love that you gave to our brother. No one else that I have seen when I lived with my brother and my family can agree with you. That is why when you came home, we used to call you Baby Doll, because that's how he would say, my baby doll. And Bompodo and the rest, we joined in because of how he adored you and loved you too. And I'd say, we will always be with you. We will never leave you, with all your children. And I'm sure and I'm certain that the woman that you are, the strength that God continues to give you and provide
every day will see you through all this. We will never forget Seroba. And there's also no need to forget him. There is too many memories. There are too many memories to cherish. I know that his love for you is indelible, and so it must remain. In closing, on behalf of the Ramunenyiwa family, I'd like to thank all of you who have sent us messages, asked difficult questions at times, showing a lot of concern about what is happening around us. If we didn't know who God was, I don't know what would have happened to us, which villages we would have visited, and what else we would have done to try and stop this. It's hurting us a lot. But all your words, your condolences, your messages of strength, your prayers, they make us strong. They make us hold on and keep the faith. And we know that God is with us. And we thank you. Yesu Immanuel Kosi ya Israel unarine Ochizava fao rova vachi laho uari di babo unarine Yesu wachi lizi mulwela walizi unarine ene oku nao swinali chi nyaho ridoli ku nabo unarine nikadi ofani nikadi ofani unarine uchilo orifa yeso uhe nefa ridoli ku ndabo unarine. Thank you. Can we give Mr. Berry a hand as he goes to take his seat? Ndimasiari vhathu vhoṱhe ndi khou vha resha nga dzina ḽa Murena Yesu Kriste.
it is always very difficult to come ukodafa or uambe ngamanda over uchkwamba zvispikara zvine zvavari that of substance and note. Nozvifa zvipikara zvote zvozvikuamba ndi vathu vaulwani rathoma wamba nga madzina ahone nahone madzina ahone ari lemela ndi maulwani nga maanḓa. Mara zwine ndavha uri ndo ḓela hafha zwone ndi uri ndo ḓafha ndi tshi khou imela muṱa. Muṱa wa Ramunenyiwa na muṱa wa Mulaudzi ubva a long way. Huṅwe ubva a long way before na rine ri sathu bebiwa. Mara ndi zwithu zwine kanzhi vari arali zwithu they were meant to be zwiḓo tou ita ngoralo, like knowledge. Whether you do economics or psychology or medicine, knowledge emerges. So hava vathu va Ramunenyiwa na va Mulaudzi va bva kule. Khotsi ya Seroba vo va va mungana mulwane nga maanḓa na khotsi yanga. Way back, just to give you an indication or vungana va hone vo va vo vuhulwane nga maanḓa na vakomana va Seroba vo Munaka na vo khotsi mulwanga vo Rubeni Mulaudzi, they were friends, big friends. Khotsi yanga va tshi wina goloi hange radio Venda zwo itiwa nga khotsi ya Seroba. I'm not lying to you. It does not end there. It continues. The job that I'm in today, which if you are Mulaudzi una KFC, zoitiwa nga khotsi ya Seroba. Voto vidza valani vari John, ndiko nyago ni introduce. John nga original mataitai, chazwijia chaya panda nazo. So, ndiko nyago sumbedza uri hovu vushaka. It goes further than that. Ufi vo violate nga checho chifhinga ndofanga miyanga va kodichira. Oro vo va chirengisa magwinya hanenge kana ndichikombame kana ndigai. Vo mani wanga vo Mpho vo va va mungana wa Mukondi. You know, I can go on and on and on and on and on. But what I'm trying to say ndi uri hedzi dzi family ndi dzi family dzine dzava uri dzibva kule and na dzi persona na dzi straight za dzi family adzingo to fambana kale tini azdiva uri Ramunenyiwa ndi Ramunenyiwa zwithu zwiafuniwa and ufuniwa zwithu zwavhuḓi. So nendo ndiko amba nga hoyu Seroba. Seroba was not my asuri ova amngana wa mkomana wanga, but as far as but nena we have very special relationship. Ine yava uri hune ndastaka hone hai ndi amufonera ndo ndichivavidza vo Mbelengwa ndari Mbelengwa the voucher molo andido vavudza zwithu zwine ndani ndatangana nazwo vachifedza vadoya va smooth na khaladzi yanga nga ningei zwa ḓivuya mufini wa vhuelela na mdzembeni ende zwithu zwa chimbila. This is the relationship that we have. Khaladzi yanga ndo ndiko nyago muvudza uri Seroba wase hezwiḽa zwithu zwa pfhi is a gentleman extraordinary par excellence. That is what Seroba was. And vathu vothe vo ḓa va amba nga Seroba. Seroba yo vha I muthu wavhuḓi. Ndi uri kha iwe u tshi ṱangana na iwe always special to him. And arali u tshi namthela u tshi ṱuwa u fanela u ṱuwe na something. Mara one thing I like about that man, Seroba yo vha I mukhuwa. Ndo ndi tshi kona u bva afha ndiye mushumoni wawe ndari nṋe ndi khou nyaga u fhira nga ngei ndi khou vhona vho Sivara ndi tshi dzhena.
There's no way uri Seroba unga ḓa khae a u fha zwiḽiwa vhuswa na ṋama a uri u lenga tshanḓa a kana wa fhiwa forogo kana blade a fork and knife ya ḓa yo vheiwa zwavhuḓi wa ṱamba na zwanḓa to show uri he was a gentleman in. So nṋe ndo ndi khou nyaga u vhudza hoyu wa khaladzi uri a songo lila, stop it. Soko dzula u khou lila ndi zwa vhahedeni. Celebrate that life ya houḽa munna. He was a man and we love him. Ro guda zwithu zwinzhi rine ri tshi ḓiṱongisa ngaye. U tshi mu vhona tshi bvelela wa pfa na iwe uri ho swika nga mula vhukuma khou tshimbila ndi nzhilili ngauri o vha tshi ambara Seroba nga maanḓa mara o vha sa mphiri. Rodebua Balaozi, thank you very much. Can we give him just one more hand as he goes to take a seat? We have come to the end of the program, but before we end it, we are going to with a word of prayer. Bafunzi Bishop T.G. Mohari, I know Ribangasugota Kwafedzi, but on the Tomarim Bobashkoderang and of Panda, but Bishop, thank you very much for you to come and close the service. Ndikolibuwa mutshimbidza mushumo nda dovha nda livhuwa vhathu vhoṱhe vha re hone nda livhuwa vhaḓinda vha mudzimu nda livhuwa ṅwananga vho ref Ramalida ro laula khou livhuwa ipfhi ḽa maanḓa ḽe vha ri funza tendo ri khou ṱuwa ri na vhutshilo. Nṋe ndi khou tou ḓa u livhuwa hetshi tshipiḓa tshe ra vha ri khatsho nga ipfhi ḽa thabelo. Zwiṅwe zwithu zwe zwa mangadza zwa vha khotsimunene kha zwipiḓa zwo vuledza maḓuvha mavhili mararu murahu hanefha u tshi khou ita thabelo nga matsheloni hu pfhi vho ya wo iya nga matsheloni hezwi hu tshi vho pfhi vho ri sia ndiyo vhaṅwe vhathu vha tshi fola zwi itisa zwiṅwevho. Nṋe ndi tenda uri murathu wanga phodzo ya baba ya mufarisi wawe ri khou tou livhuwa uri tshe vhathu havha vhoṱhe vha amba kha gwamasenga ndi khou amba zwivhuya u muṅwe wa vhafumakadzi vhe vha ima na lutendo vha imela munna u mutika vhe tsini naye u swikela tshiṱuwo mudzimu kha mufhaṱutshedze o ri fara zwavhuḓi sa nnḓu ya gwamasenga
umulaudziani ambe ya vhathuni. Dzinani ḽa maanḓa ḽa murena Yesu Kristo wa Nazareta, ri a vha losha, ri a vha luvha, ri a vha renda nga tshifhinga hetshi tshe ra vha ri khou humbula murena wanga, mulanda wau we wa muruma wa ṋekedza vha Seroba nga 1964, wa mu ṋea tshilidzi tsha u swika 2021. Kha tshifhinga tshipfufhi tshetshi tshi a tshila, ri livhuwa u pfa phungo yavhuḓi. Ri khotsi yashu, muṋe washu, fhaṱutshedza mbebo ye a i sia, zwi vha nakele vho muyani na ṋamani, fhaṱutshedza mufumakadzi, vha sale vha tshi bveledza zwo salaho. Ri khou vha rabelela murena wanga u vha na lutendo lu sa dzinginyiswi nga nyimele. Ri khou kumedza vho livhuwani zwanḓani zwavho. Ri khou vha rabelela u vha tshilikadzi ya vhuṱali, tshilikadzi i songo ṱangananaho, tshilikadzi i no vhonela phanḓa. Ri khotsi yashu, muṋe washu, vha dzumbe phaphani dzau, vha sale sa tshilikadzi ana, vha sale sa iḽa tshilikadzi ye ya vha tshi khou ṱoḓa u dzhielwa vhana, ya gidima ya mudinda wa mudzimu, ya shanduka ya vha ramabindu. Ri khotsi yashu, muṋe washu, tshilidzi tshau muṱani wa Seroba, muṱani wa Ramunenyiwa, kha uyo dzhia iwe ndango, ngauri ha musa iwe tshiṅwe na tshiṅwe tshi ḓo tshimbila nga nḓila. Mudinda wao vho funza ḽa maanḓa uri ni songo lwa nḓilani. Khou rabela lufuno lwa vhukuma muṱani wa Seroba, wa Ramunenyiwa na muṱa wa mulaudzi. Ri kaidza mimuya ya zwitshele ine Saṱhani ya i ḓisa nga murahu musi muṅwe o ṱuwa. Nga dzina ḽa Yesu Kristo ndi bula tshilidzi tsha u bvelela lutendoni kha vhana na vhaḓuhulu, u bvelela pfunzoni, u fhedza zwikolo, vha wana mishumo, vha dzhena mbinganoni nga tshifhinga tshone, vha lalamavho vha vhona vhukalaha na vhukegulu. Vhunga na muṱa hoyu ro ḓipfhavho u tshi khou vhilela uri mpfu dzi khou dubekana, vhone vho ri mpfu dzi tshi anda, vhone ri vha vhidzelele. Ne ri khou vha vhidzelela ri dzinani ḽa Yesu Kristo kha vha vhonadzevho tshilidzi tshavho muṱani uyo wa Ramunenyiwa, vha vha tondevho nga maḓuvha a vhutshilo, vha tshi itela u rendiwa no khoḓiwa dzina ḽavho, ngauri vhone vho ḓifulufhedzisa kha ḽiṅwe ipfhi vha ri ngei tshaloni u ḓo ya wa maḓuvha u mavhele a kaniwa u vhibva. Kha zwi ralo vhona kha lushaka lwa Ramunenyiwa hu vhonale iwe sa mudzimu. Nga dzina ḽa Yesu Kristo ri kha ḓi yo balangana afha, ri ṱuwa nga zwiendedzi, dzi badani hedzi hu ṱavhiwa mukosi ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe. Ri vhidzelela vhone ḓiraiva, ri ri a ri tshaisi, a ri tshaisiwi. Kha vha yo vha vhone mulisa washu, ngauri vho to zwi amba kha ipfhi ḽavho, vha ri dzi nḓilani dzau dzoṱhe ḓivha ene, u ḓo lugisela hune wa tshimbila. Vha ri fara nḓila dzau u na nṋe u luge. Na zwino murena kha vha ri tsikele mbilu dzo ṱambaho, mbilu dza lufuno, ngauri vho ri mbilu yo ṱambaho ndi yone ino ḓo vhona mudzimu. Nga Yesu Kristo wa Nazareta ri a livhuwa ri tshi ya kha thabelo yavho ye vhafunziwa vha vhudzisa vha ri murena Yohane o funḓedza vhafunziwa vha wo rabela, na riṋe ri funza u rabela. Vha ri ni tshi rabela ni ri khotsi yashu wa ṱaḓulu, dzina ḽau ḽi khethe, muvhuso wau u ḓe, zwine wa funa nga zwiite fhano fhasi vhunga zwi tshi itwa ngei ṱaḓulu. Uri ife ṋamusi vhuswa hashu ri linganaho, uri hangwele milandu yashu vhunga na riṋe ri tshi hangwela vha re na milandu kha riṋe. U si ri ise milingoni, hone uri phuruse uvhini, nga vha muvhuso ndi wao na maanḓa na vhureme nga u sa fheliho. Amen. Tshilidzi na u kona na miya muketwa kha zwi vhe na riṋe roṱhe. Amen. Amen. Rolibo Abafunzi, thank you very much and have a good day further. Thank you. We are in town.